Hello, my dear students. Hello, Andaru. I hope you are doing well and good. Yes. So, Andaru, in session lo we will be talking on your IPE. Hello, my dear students. Hello, Andaru. I hope you are doing. Yes. Now it's clear. Sir. Hi. Very good evening to all of you. Very good evening. Hi. Sir. So specifically, your 8-mark questions will be discussed, right? Yes. Hi. Good evening. Very good evening. Chudandi. Am I visible? Not visible. Yes. So andaru okasari like cheskondi ee video ni, and then we will be starting with our discussion. Hi. Very good evening to all of you. So మీ అందరి దగ్గర బ్లూ ప్రింట్ ఉంటుంది కదా. ఎస్. సో there are just 3 chapters from which your 8 marks questions will be expected. మీ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ. చూడండి, నెక్స్ట్ చాప్టర్ సార్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ SHM. అలాగే ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ యువర్ థర్మోడైనమిక్స్. అదే yes. So sir, voice low, is it clear now? Am I audible? Am I visible? Andaru? Yes. Am I visible? Like cheskondi ee video ni andaru, and we will be starting with the discussion. Sir, second year, not second year, ippudu ee roju for this session and the next session it will just be your first year ra. After your first year, and from 9th of March we will be focusing on your second year syllabus. Okay, good evening, very good evening all of you. Very good evening. Andaru, like the video, the like count is very low. Idigo. So based on the entire discussion, I have made this sheet. Ade. So this is the entire list of questions that you will be asked. Chudani andaru. Yes. Voice is low, huh? Is it clear now? Is my voice clear now? Yes, cheppandi. Am I audible? Is the voice clear? Clear untundi voice? Not clear. Clear ah? Not clear ah? Black screen ah? No, not possible. Cheppandi okasari. Am I audible? Is my voice clear? Yes. Am I audible? Not audible? Audible, right? Yes, sir. So these are the questions. Ippudu no sir, clear sir. Black screen, what black screen sir? Everything is clear, right? Yes. So now just give me 1 minute, okay? Just a minute. Let me just call the technical support and then we will be discussing.
Yes, guys, am I audible? Am I audible? Cheppandi. Yes. Hi. Am I audible? Not audible. Is everything clear? Not clear? Cheppandi andaru. Still low voice, huh? Sir. So we will start, okay? We will start with the discussion. Right. Yes. Sorry. So before starting the lecture, students, I want you to understand a few things. Ante you assume it is your live paper going on. Nenu prati oka question ki answer rastunna. Okay? And I want all of you to focus at the solution and the way how to write the solution. Okay? Sir, your looks like Mahesh Babu 2.0. Array. Let it be, Babu. Okay? You just focus on this discussion. Ardhamaindi? Sir, I hope I am clear, I am audible, I am visible, right? Sir, chuddam. So, let us start with the first question. Andar, chudandi. So, ee session lo just 8 marks question chuddam. Ade kada? Yes. Sir, so let us start with the first question. Chudandi. State and prove the law of conservation of energy in case of freely falling body. Okay. Yes. Ionic equilibrium less than name. No, not ionic equilibrium. Sorry, chuddam. So first of all, you have to state and prove the law of conservation of energy. Ade kada? Yes. In case of a freely falling body. Idigo. So this question is actually for 8 marks. So sir, separate ga question hoste, it will be 100% for your 8 marks. Kani, if there are tag questions. So let me just tell you the distribution of your marks. Andaru. So if it is coming with a tag question, ante along with this, let us say it is asking this question, leda this question. Our case lo, ee question will be for 6 marks. Alage your tag question will be for 4 marks. Okay? Yes. And the distribution, okasari distribution gurinchi chuddam. Idigo, andaru. Your diagram consists of 1 mark. Gurtupeట్టుకోండి. 1 mark in the sense, your diagram has half marks and labeling has half marks. Ante if you draw the diagram in a systematic way along with the labels plus the proper diagram, then you will get 1 mark for your diagram. The remaining thing is as stated in the question, state and prove kada. So first of all statement raskondi. So sir, we have to state the law of conservation of energy. Adi kada? Yes. So law of conservation. Adi entira babu? Cheppandi sir. Statement leda. You have nor it be destroyed. Ante sir. Done? Not done. No. Not done. Statement is not done. Ippudu you have to write one more thing. It can be converted. From one form to another. అదే కదా? Yes. Now ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. Immediately when you talk about the statement, ante enti sir, that means it could be converted from one form to another. Ante enti sir, your first form may be potential energy to kinetic energy, or else sir potential energy to work done లేదా kinetic energy to work done. అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో your energy is interconvertible in 3 different forms. What is this sir? First form అంటే ఇదే మీ kinetic energy. You can also write it. అలాగే it could be converted into your potential energy. అర్థమైంది కదా? Yes. And at the same time it could also be converted into work done. These are the interconvertible forms of your energy. Okay, you have to write it this way. Sir, chudandi. Next sir, next. You have to prove this in case of a freely falling body kada. Yes. So ippudu sir diagram draw cheskondi.
అదే దిస్ ఈజ్ యువర్ డయాగ్రామ్ సార్. మాస్ m ఉంటే ఇట్ ఈజ్ ఫాలింగ్ డౌన్, ఇదే కదా. ఎస్ సార్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ డౌన్ ఇట్ ఈస్ అట్ ద టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్, ఇదే మీ బాటమ్ మోస్ట్ పొజిషన్, గ్రౌండ్ ఉంటుంది కదా. అలాగే దిస్ విల్ బి యువర్ ఇంటర్మీడియట్ పొజిషన్, మాస్ m ఉంటుందిరా బాబు చూడండి. ఎస్ సార్, ఇనీషియల్ పొజిషన్లో యువర్ ఇనీషియల్ స్పీడ్ u ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. వాట్ ఈస్ యువర్ ఫైనల్ స్పీడ్ సార్? v. ఇదిగో చూడండి, let us say ఈ మొత్తం హైట్ రా, దిస్ టోటల్ హైట్ ఇస్ క్యాపిటల్ హెచ్, అలాగే దిస్ హైట్ ఈస్ స్మాల్ హెచ్. మిగతా హైట్ ఏంటి సార్? దిస్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ హైట్ కదా. ఎస్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు యువర్ టోటల్ హైట్ ఇస్ క్యాపిటల్ హెచ్ మైనస్ స్మాల్ హెచ్. అదే అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, ఎస్. సో సార్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్. చూడండి, డయాగ్రామ్ వచ్చింది, ఎస్. లేబులింగ్ వచ్చింది, ఎస్. లేబులింగ్ అంటే ఇదే, హైట్స్, ఇనిషియల్ స్పీడ్స్, ఫైనల్ స్పీడ్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి, అదే కదా. ఎస్. So sir, you have to prove that the total conservation of energy is happening. సో ఏం ఫోర్స్ ఉంటుంది ఈ కేసులో? మీ దగ్గర ఒకటే ఫోర్స్ ఉంటుంది సార్, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. అదే, అండ్ యువర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ అ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్. ఓకే, ఎస్. సో స్టేట్మెంట్ ఏం రావాలి రా? ఇదిగో, యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్, లేదా యూ హ్యావ్ టు డిస్క్రైబ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద డయాగ్రామ్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రైట్, యూ ఆర్ రైటింగ్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇదిగో సార్, ఇన్ అలాంగ్ సైడ్ ఫిగర్, ఇన్ alongside figure, what are the conditions sir? Number 1, point number 1 to be noted. Idigo, a ball of mass m is released from a height h. Ade kada. Yes. Next situation sir, what is the next thing? Idigo, there are 3 consecutive positions of this ball. Ade kada. Yes, there are 3 positions of the ball. ఏంటి ది పొజిషన్ సార్? పొజిషన్ A, పొజిషన్ B అండ్ పొజిషన్ C రాసుకోండి. సో సార్, పొజిషన్ A is here, ఇదే మీ పొజిషన్ B and this is your position C on the ground కదా. Yes. ఇనీషియల్ స్పీడ్ కోసమే what can you say about the initial speed sir? ఇదిగో చెప్పండి. సో ఫర్ your initial speeds, ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఆఫ్ బాల్ కదా, u is equals to 0, ఇదే ఉంటుంది. ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఇస్ అదే కదా. ఎస్. ఫార్ ద జర్నీ, సౌండ్ లో ఉంటుందిరా, ఇస్ ఇట్? హలో 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 హలో. Yes, am I audible now? Yes. Is it low? Is it high? Is it high? Is it good now? చెప్పండి అందరూ. Is my audible? Is my sound audible? సరే సరే సరే, గుడ్ 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 గుడ్. ఇనీషియల్ స్పీడ్ 0 ఉంటుంది కదా. ఎస్. మరి సార్, టోటల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ ఏ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ ఏ సార్? అట్ పాయింట్ ఏ వాట్ ఇస్ దిస్ రా? చెప్పండి సార్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ ఏ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ ఏ కదా. ఎస్. బట్ వాట్ ఈస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ ఏ సార్? హాఫ్ m స్పీడ్ ఆఫ్ u అట్ పాయింట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ mg హైట్ ఆఫ్ పాయింట్ ఏ అంటే h, ఇదే కదా. ఎస్. ఇనీషియల్ స్పీడ్ 0 ఉంటుంది సార్, u is equals to 0 కదా. ఎస్. సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ 0 ప్లస్ m టైమ్స్ g టైమ్స్ క్యాపిటల్ h. సో సార్, ఇదే మీ టోటల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ ఏ వచ్చింది. నౌ యూ మార్క్ ఇట్. నెక్స్ట్ బి పాయింట్ పై చూడండి. ఓకే, అట్ పాయింట్ బి చెప్పండి అందరూ. వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ సార్? పాయింట్ బిలో వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్? h. సో యూ హ్యావ్ టు సే యువర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mgh. పాయింట్ నెంబర్ 1 వచ్చింది, అదే కదా. సిమిలర్లీ సార్, ఫార్ జర్నీ A to B లేదా from A to B, what would you write sir? V square is equals to U square plus 2as, equation of motion. V square అంటే final speed, initial speed 0 ఉంటుంది, 0 square plus 2 times of G times of displacement. What is the displacement covered? H minus H కదా. Yes. So here your displacement is capital H minus small h. వచ్చింది sir, your V square value is equals to 2G times of capital H minus small h.
అదే. Now what you have to write? Total energy at point B is equals to potential energy at point B plus kinetic energy at point B. అర్థమైంది? Yes. So sir, what about the kinetic energy at point B? You can say your kinetic energy at point B is equals to half mv square. ఇదిగో ఈ v స్క్వేర్ వాల్యూ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇట్ ఈస్ హాఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ m టైమ్స్ ఆఫ్ 2g క్యాపిటల్ h మైనస్ స్మాల్ h. అర్థమైంది కదా? 2 gone and your final answer is mg capital H minus mg small h. అర్థమైంది? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ బి. మరి సార్ టోటల్ ఎనర్జీ కోసమే సబ్స్టిట్యూట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంతరా? ఇదిగో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 కదా? ఎస్, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 యువర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ mg ఇంటూ స్మాల్ హెచ్ ప్లస్ టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ చెప్పండి. ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, this is your equation number 2, right? Yes, what is kinetic energy, sir? mg capital H minus mg small h. అర్థమైంది అందరికీ? Yes, so your total energy at point B is equals to m times of g times of capital H వచ్చింది. అర్థమైంది అందరికీ? Yes. అలాగే when you talk about your energy at point C, ఇదిగో, so at point C, what is the condition, sir? Point C పైన కండిషన్ చెప్పండి. your speed రా, స్పీడ్ కదా? ఎస్, హైట్ చెప్పండి సార్. హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, అదే కదా? గ్రౌండ్ పాయింట్ రా, హైట్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, అదే. వై సార్? ఇట్ ఈస్ అ గ్రౌండ్ పాయింట్, డన్ ఓన్లీ. అర్థమైంది? ఎస్, సో ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ కాబట్టి హైట్ 0 ఉంటుంది. మరి వాట్ అబౌట్ ఫైనల్ స్పీడ్ అట్ పాయింట్ సి సార్? ఇదిగో, సో టోటల్ స్పీడ్ అట్ పాయింట్ సి కావాలి కదా? వాట్ ఫార్ములా విల్ యూ రైట్ రా? v స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు u స్క్వేర్ ప్లస్ 2as. సార్ ఇనీషియల్ స్పీడ్ 0 ఉంటుంది సార్, అలాగే 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ g టైమ్స్ ఆఫ్ టోటల్ హైట్ h, ద డిస్ప్లేస్మెంట్ దట్ హ్యాస్ బిన్ కవర్డ్. అందరు అర్థమైంది? ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫైనల్ స్పీడ్. v స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ g టైమ్స్ ఆఫ్ h వచ్చింది సార్. అలాగే వెన్ యూ రైట్ అబౌట్ టోటల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ సి, సో సార్ టోటల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ సి ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ సి. అర్థమైంది? నౌ బికాజ్ యువర్ హైట్ ఈజ్ 0, హైట్ 0 ఉంటే ఇదిగో దిస్ టర్మ్ బికమ్ 0, అంటే సార్ హాఫ్ mvc స్క్వేర్ ప్లస్ mgh at c. Because h at c is 0, you will simply write total energy at c is equals to half m velocity at c whole square. అంటే half m vc value, v square ఏంటిరా? 2g capital H, right? Yes, so 2 gone. Your total energy at point C is equals to m times of g times of capital H. ఇదిగో, now compare the energies at 3 different points. అందరు ఎనర్జీ at point A ఏంటి? mgh. అలాగే your energy at point B, ఇదిగో mgh. At the same time energy at point C, mgh. Therefore you write from this instance, therefore conclude ra, energy at point A is equals to mg capital H. Similarly energy at point B is equals to mg capital H. అలాగే energy at point C is equals to again mg capital H kada. Therefore energy at A is equals to energy at B is equals to energy at C. Hence for a freely falling body, చెప్పండి, for a freely falling body ఏంటిది సార్? total energy remains constant. అర్థమైంది? డన్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ సొల్యూషన్ రా. అందరు చూడండి. సో ఇదే మీ టోటల్ సొల్యూషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ వాజ్ ద క్వశ్చన్, రైట్? ఇది స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. పాయింట్ నెంబర్ 1, వాట్ డిడ్ వి డూ? స్టేట్మెంట్ చెప్పండి. స్టేట్మెంట్ ఏంటి రా సార్? ఎనర్జీ క్యాన్ నీదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్, కానీ ఇట్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫామ్ టు అనదర్ ఫామ్, అదే కదా? ఎస్. మరి సార్ ఆ తర్వాత రైట్ ఎవ్రీథింగ్, ఓకే, బికాస్ ఇట్ విల్ కట్ యువర్ మార్క్స్, అట్లీస్ట్ 2 మార్క్స్ రా. దాని తర్వాత ఒక ప్రాపర్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. డయాగ్రామ్ అంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ డయాగ్రామ్ ప్లస్ లేబులింగ్ రా. లేబులింగ్ అంటే తెలుసా కదా? ఎస్. అండ్ దెన్ you compare the energies at 3 different points. Energies are equal kabatti for a freely falling body your energies are equal. Meeku kavalante you can also add 1 point. Ante enti sir? That means after this, okay, after this, that is the potential energy
of a freely falling body. Gets converted, transformed into the kinetic energy, into its kinetic energy. Are done, finished. Okay, next part of the discussion andaru. So ante your next part ante tag questions ra idigo అదే కదా. yes, so these are your tag questions only. చూడండి, రెండు ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అందరూ. సో మీ వర్క్ పర్ ఎనర్జీ కోసమే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి మీ దగ్గర రెండు ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ అంటే యువర్ మషిన్ గన్స్ ఫైర్స్, అలాగే ఒక వెరీ ఫేమస్ అంటే ఇట్ ఇస్ అ పంప్ రిక్వైర్డ్ టు లిఫ్ట్ 600 grams ఆఫ్ వాటర్ పర్ మినిట్ ఫ్రమ్ అ వాల్ యాజ్ వెల్. ఇదిగో ఈ ట్యాగ్ క్వశ్చన్ కోసమే మీకు 2 మార్క్స్ ఉన్నాయి. అదే, సో హౌ ఆర్ దీస్ 2 marks క్లాసిఫైడ్ సార్? హాయ్ హాయ్ హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. Just give me 1 minute. చెప్పండి. సో when you talk about these, చెప్పండి, ఫర్ యువర్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ అందరూ మీ దగ్గర 2 marks ఉన్నాయి కదా, అండ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ 2 marks ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదిగో ఫార్ములా ఫర్ 1 mark అండ్ క్యాల్కులేషన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫర్ 1 mark. అదే, సో ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ write the detailed solution. So ఇప్పుడు let us talk about the tag questions. Okay, next part అంటే ఇదే మీ tag questions. చూడండి, number 1 ఏంటి సార్? what is your first tag question? A machine gun fires 360 bullets per minute. Okay, and each bullet travels with a velocity of 600 meters per second. Mass of each bullet 5 grams. Important information రాసుకోండి, extract the important. 360 bullets 600 meters per second 5 grams. అదే కదా, per minute, right? Per minute, yes. 360 600 5, అదే 360 600 5 అంటే సార్ 360 bullets లేదా మీకు కావాలంటే n is equals to 360 రాసుకోండి. అదే కదా, 360 bullets రా, ఫుల్ స్టాప్. స్పీడ్ ఆఫ్ ఈచ్ బుల్లెట్ ఎంత రా బాబు? స్పీడ్ ఆఫ్ ఈచ్ బుల్లెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి 600 meters per second. మాస్ ఏంటి సార్? మాస్ ఆఫ్ ఈచ్ బుల్లెట్ మాస్ ఆఫ్ ఈచ్ బుల్లెట్ లేదా స్మాల్ m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 grams. అదే, వాట్ డూ యూ వాంట్ టు క్యాల్కులేట్ రా? ఏం కావాలి? పవర్ ఆఫ్ మషిన్ గన్ కదా. ఎస్, మీ పవర్ కోసమే you can write something like this. Your power is equals to work upon time. Work లేదా ఎనర్జీ రా బాబు, వర్క్ ఇస్ ఎనర్జీ కదా, half mv² upon time. సార్ హాఫ్ ఇస్ హాఫ్, మాస్ ఎంత సార్? 5 grams. 5 grams. ఇదిగో దిస్ ఈస్ ఫర్ అ సింగిల్ బుల్లెట్ అందరూ. కానీ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 360 bullets రా, ఈ 360 bullets కోసమే n రాసుకోండి. అదే, సో ఫార్ములా ఈజ్ half mv² into n divided by time t. వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. హాఫ్ మాస్ ఎంత సార్? 5 into 10 to the power minus 3. v స్క్వేర్ అంటే స్పీడ్ ఇస్ స్క్వేర్. స్పీడ్ స్క్వేర్ అంటే హౌ మచ్ స్క్వేర్ సార్? 600 squared. అర్థం చేసుకోండి. మల్టిప్లైడ్ బై n. n is how much రా? 360 bullets, right? Divided by time. What is time sir? 1 minute అంటే 60 seconds. Done. Now you have to solve it. ఎలా సాల్వ్ చేయాలి చెప్పండి ఒకసారి. సార్ 60 squared అంటే ఎంత రా? హాఫ్ into 5 into 10 to the power minus 3 into 36 into 10 to the power 4 into 360 divided by 60. 60 ones are 60, 66 are 360. 2 ones are 2, 2 3s are 6. Ante 5 into 3 into 36 multiplied by 10 to the power 4 into 10 to the power minus 3. 4 minus 3 అంటే 10 to the power 1 వస్తుంది. So sir, it is 50 into 3 into 36. ఇదిగో, so it is approximately equals to 108 multiplied by 50. 0 watt. Okay, 5400 watt లేదా 5.4 kilowatt కూడా రాయొచ్చు. లాంగ్ ఆన్సర్స్కి వర్క్ అండ్ ఎనర్జీ పవర్ చాయిస్లో ఎస్
Yes, you can do that ra. Choice unnai kada. You can choose any 2 chapters. Next. Next question ఏంటంటే second tag question. A pump is required to lift 600 kg of water per minute from a well 25 meter deep and to eject it with a speed of 50 meter per second. Calculate power required to perform the above task. Okay, చూడండి ఇదే మీ సెకండ్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్. అందరూ మీకు కావాలంటే యూ క్యాన్ రైట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో. ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ కాపీ ఇట్. చెప్పండి. ఇన్ఫర్మేషన్ దేరా, నాట్ దేర్? ఎస్. Second question. Pump required to lift 600 kg of water per minute from a well 25 meters deep and eject it with a speed of 50 meter per second. Power కావాలి. ఇదిగో అందరు పవర్ అంటే అగైన్ వర్క్ అపాన్ టైం లేదా ఎనర్జీ అపాన్ టైం, అదే కదా? ఎస్. అందరు ఈ ఆర్ సెకండ్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్ కోసమే ఈ ఆర్ టోటల్ పవర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ వర్క్ డివైడెడ్ బై టైం లేదా ఈ ఆర్ టోటల్ ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై టైం. ఇదిగో చూడండి ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్? యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో. ఓకే, ఎస్. వర్క్, ఎనర్జీ, పవర్ నుండి 2 క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉందా? నో ఛాన్స్ రా. ఒకటే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్. దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ 2 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఒకటే క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది ఫ్రమ్ యువర్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ. గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. అందరూ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండిరా. ఓకే, బిఫోర్ రైటింగ్ ద ఫార్ములా ఆల్సో యూ క్యాన్ రైట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, లేదా యూ క్యాన్ ఆల్సో రైట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్టర్ ద ఫార్ములా. కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే రాసుకోండి. అందరూ చూసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సార్? సెకండ్ పార్ట్లో a pump is required to lift 600 kg of water kada. So mass of the water m is equals to 600 kgs. Good. The next information cheppandi. What is the next information? From a well 25 meter deep ante height icharu question lo. The height of the well h is equals to 25 meters. Alage when you talk about eject is with a speed of 50 meter per second, right? Ante speed kuda icharu. Sir, your speed u is equals to 50 meters per second. అదే టైం ఏంటిరా బాబు? టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పర్ మినిట్ అంటే 60 seconds టైమ్ ఇస్ దేర్. సో సార్ యువర్ టైమ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 60 seconds. 1 minute అంటే 60 seconds. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రా. ఒకసారి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ అప్లై ద ఫార్ములా నౌ. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్? నాకు పవర్ కావాలి కదా. పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ వర్క్ అపాన్ టైం, లేదా మీకు కావాలంటే టోటల్ వర్క్. ఇదిగో ఈ కేసులో మీ దగ్గర వర్క్ కూడా ఉంటుంది, ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది, కాబట్టి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి రాయండి. అదే సో సార్ యువర్ టోటల్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వర్క్ ప్లస్ యువర్ ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై టైం. అర్థమైంది? వర్క్ ఫార్ములా ఏంటిరా బాబు? ఎంజీహెచ్. అదే కదా. ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి? హాఫ్ mU² డివైడెడ్ బై టైమ్ ఇస్ టీ. ఎం కామన్ తీసుకోండి. GH ప్లస్ half u² divided by time t. Now substitute the values. Value 600 kg, g value 10 multiplied by height enta sir? Height is 25 meters plus half into u² ante speed value 2500 kada. Yes, divided by total time. Total time is 60 seconds. So gone 10 ఉంటుంది సార్. 25 into 10 250. 250 plus half of 2500 అంటే 10 into in bracket 250 plus 1250. అదే కదా. ఎస్, 1250 plus 250 1500. అదే కదా. 1500 into 100 అంటే 15,000 watt లేదా 15 kilowatt కూడా రాయొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద సొల్యూషన్. మొదటిగా మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి. ఆ తర్వాత ఫార్ములా రాసి ఫార్ములాలో వాల్యూస్ పెట్టి యూ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. అదే దట్ ఈజ్ యువర్ టోటల్ ఆన్సర్ ఫర్ ద సొల్యూషన్స్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. ఇప్పుడు అందరు చూడండి. మీ నెక్స్ట్ పార్ట్లో జస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ రా? సెకండ్ క్వశ్చన్ కదా. వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ నుంచి ఇదే మీ సెకండ్ క్వశ్చన్. డెవలప్ నోషన్స్ ఫర్ యువర్ వర్క్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ and show that it leads to your work energy theorem. So మొదటిగా మీకు వర్క్ గురించి రావాలి, and then you talk about kinetic energy, and then you talk about the work energy theorem. అదే
So if you want to discuss it, next question kada, yes, me question number 2 of your work per energy ante ide for complete 8 marks ra babu, mari diagrams kuda undali. Are you understanding? Yes. Ela ravali and how to prove it, sir? How to prove it? Chudandi, first thing you define. So solution lo modatiga మీరు రావండి work. What is your work, sir? Your work is the dot product of force and the displacement. Ade force and the displacement. Ide, this is the first way you can write it. Leda or you can also write or. Okay, మీ ఎగ్జామ్ లో కూడా ఈ ఆర్ తోనే వేరే డెఫినేషన్ కూడా రాయొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. వాట్ ఈస్ వర్క్, సార్? యువర్ వర్క్ ఈజ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ రా, ఇదిగో కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇన్ ద డైరెక్షన్ of displacement multiplied by displacement itself, multiplied by displacement. Mari sir, do we have some figure? Yes, figure kuda untundi. Idigo, this should be your figure ra babu. Mass m teeskondi, this is your force F and this ide మీ displacement s కదా, displacement is towards the right side. యాంగిల్ గురించి చెప్పాలంటే ఈ యాంగిల్ని తీటా చెప్పండి. Now you can definitely say, sir, your work is equals to చెప్పండి, your work is equals to f bar dot s bar. లేదా f కి కాంపోనెంట్ చెప్పండి, సార్ your component of the force is f cos theta, అలాగే your second component is f sin theta. Now you can substitute the value of the component of the force in the direction of displacement at f cos theta multiplied by s, fs cos theta. So this should be the format. Andaru chudandi, ide work ochindi kada. Yes, just a minute andaru, give me 1 minute. Okay, yes, వర్క్ వచ్చింది కదా. ఎస్, ఇప్పుడు let us talk about the kinetic energy. Everything clear? Not clear? Am I audible andaru? Is everything clear? Not clear? I hope so everything is clear, but yes. Hi. Sir, your kinetic energy. What is this, sir? Definition cheppandi okasari.
formula ra babu. Your kinetic energy is half mu squared. So if this is the block of mass m moving with a speed of u, total kinetic energy ante ide me half mu squared. Ardham cheskondi. Okay, not okay. I hope it is understandable. ఇప్పుడు we have to divide లేదా we have to describe about work energy theorem కదా. ఇదిగో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదే. Develop notions for work and kinetic energy and show that it leads to work energy theorem. ఇప్పుడు we have to prove your work energy theorem. చూడండి అందరూ. Statement of work energy theorem. What is statement of work energy theorem రా? What is the statement, sir? The change in the kinetic energy of the object. The change in the kinetic energy of the object. Yes. Yes, correct. The change in the kinetic energy of the object is equals to the work done on the object, not by the object. Yes, first year. అదే. So mass m is there. అందరు చూడండి. You are applying a force F. ఇదే కదా. Yes. Sir, initially speed u is equals to 0. ఇదే మీ ఇనిషియల్ కండిషన్ సార్. అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫైనల్ కండిషన్. అంటే స్పీడ్ v ఉంటుంది. చూడండి. అండ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ రా బాబు, ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ s. And now once you have written the diagram, మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఈ డయాగ్రామ్ గురించి. ఏదైనా వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రిటన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. సో సార్ ఇన్ అబవ్ ఫిగర్ అ మాస్ లేదా అ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ m, అ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ m ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్. అదే. Next, what is the next thing ra? A force F. Point number 1, okay? Point number 2, point wise raskondi. Remember, whenever you write in your board examination, try to write every single thing in a bullet point form. Endukante for your examiner it is very easy to see them and it is very easy to analyze. Ardhamaindi? Yes. If you are writing in that paragraph form ante it becomes too confusing. Chala confusing aitadira. Kabatti your marks may get affected. Sir, దాని తర్వాత block of mass m placed on horizontal surface, a force F acts on the mass. Full stop. ఇప్పుడు మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి. ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. u equals to 0. అర్థమైంది? అదే. And then the distance covered by the block. అర్థమైంది? Distance covered by the block is equals to s. అదే. చెప్పండి సార్. Diagram already have drawn it, right? ఇదిగో. What can you write రా? First thing. ఈ మొత్తం రాసినప్పుడు what you are going to write? అంటే for the first time you are going to write the acceleration is equals to force upon mass. అర్థమైంది కదా? యాక్సిలరేషన్ అంటే ఫోర్స్ అపాన్ మాస్. ఇప్పుడు లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అప్లై చేయండి. సార్ సెకండ్ ఇయర్ को कब बोलते हैं? not tomorrow, 8th of March. Okay, सेकेंड ईयर को 8th of March के बाद में बोलेंगे. सर చూడండి. సో వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సే సార్, యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది కదా, ఫోర్స్ అపాన్ మాస్ రాసుకోండి సార్. యువర్ v స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు u స్క్వేర్ ప్లస్ 2as. అర్థమైంది? v స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు u స్క్వేర్ ప్లస్ 2as. మరి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందరూ. సో సార్ యువర్ v స్క్వేర్ ఏంటిరా, what happened to it? Sir, v square minus u square is equals to 2 into a into s. అర్థమైంది కదా? Yes.
ఈ యాక్సిలరేషన్కి వాల్యూ పెట్టండి ఒకసారి. సో v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ ఏంటిరా బాబు, ఫోర్స్ అపాన్ మాస్ మల్టిప్లైడ్ బై డిస్ప్లేస్మెంట్. మరి మల్టిప్లై ద ఈక్వేషన్ బై m/2, అదే మల్టిప్లై చేయండి. సో సార్ m/2 ఇంటూ v స్క్వేర్ మైనస్ m/2 ఇంటూ u స్క్వేర్ is equals to m/2 into in bracket 2f by m into s. m gone, 2 gone. m/2 v square అంటే half m v square minus m/2 u square అంటే half m u square is equals to f into s. వచ్చింది కదా. half m v square అంటే ఏంటిరా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫైనల్, మైనస్ half m u square అంటే ఏంటి సార్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇనీషియల్ is equals to f into s అంటే వర్క్ డన్. అదే ఇప్పుడు మీకు కావాలంటే యూ క్యాన్ సింప్లీ సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ అండ్ దెన్ యూ క్యాన్ రీరైట్ ఇట్. ఇదిగో kf మైనస్ k అంటే చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, డెల్టా కైనెటిక్ డెల్టా k is equals to work done, and hence work energy theorem is proved. What is the statement, sir? Therefore the total change in the kinetic energies in the kinetic energy of the system, ade kada, yes, of the system is equal to work done on it. My telegram ID ra, telegram ID is this. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటాయి. Okay, physics with Hudson. Next part of the discussion, andaru. So this was all right. Yes. Idigo andaru work energy theorem. But before that, understand work definition, మొత్తం ఫార్ములా, దాని తర్వాత కైనెటిక్ ఎనర్జీ డెఫినేషన్, ఫార్ములా, డయాగ్రామ్, అలాగే వర్క్ ఎనర్జీ థియరం కోసమే డయాగ్రామ్, స్టేట్మెంట్స్, మరి డెరివేషన్, అండ్ దెన్ ఎండ్లో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కన్క్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్స్. అర్థమైంది? సరే, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ రా? కంప్లీటెడ్ కదా? ఎస్. సో ఫ్రమ్ యువర్ ఎంటైర్ వర్క్, పవర్ అండ్ ఎనర్జీ, అందరు చూడండి, దిస్ ఈజ్ వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు సాల్వ్. అదే. సో సార్ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ, డన్, అయిపోయింది కదా? ఎస్. దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దీస్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ రా అందరూ. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇఫ్ అ ట్యాగ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ అంటే ఈ ట్యాగ్ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ కోసం వస్తాయి. మరి యువర్ ఒరిజినల్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదే మీ 6 మార్క్స్ కోసమే. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద అరేంజ్మెంట్ ఇస్ దేర్. ఈ 2 మార్క్స్లో కూడా 1 మార్క్ విల్ బీ ఫార్ యువర్ ఫార్ములా, ప్రాపర్ ఫార్ములా రాసుకోండి. అలాగే మిగతా 1 మార్క్ ఇదే ఫార్ యువర్ రిజల్ట్స్ అండ్ యువర్ క్యాల్కులేషన్. అదే అర్థమైంది? ఈ 6 మార్క్స్లో యూ హ్యావ్ 1 మార్క్ ఫార్ యువర్ డయాగ్రామ్. అలాగే మిగతా 5 మార్క్స్లో దే విల్ టెస్ట్ యువర్ presentation, statement writing, మరి at the same time they will also see about your proofs and derivations. అదే అర్థమైంది అందరు? సరే సరే సరే. సో లెట్ us move towards the next part of the discussion. అందరు చూడండి, ఈ నెక్స్ట్ పార్ట్ కోసమే ఇట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యువర్ కొలిజన్స్. ఓకే, సో జాగ్రత్తగా చూడండి. వాట్ ఆర్ ద కొలిజన్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పాసిబుల్ టైప్స్, develop the theory of one-dimensional collision. Andaru. Yes, not yes. Visible, not visible. I hope I am audible. Okay, sir.
So first let us just see that paper. Let me just copy it. What are collisions kada? What are collisions? So మొదటిగా definitions రాసుకోండి. Collisions అంటే ఏంటి సార్? Collisions is an event. Collision is an event in which the two masses interact for a very short interval of time and exchange their momentum. Not exchange ra. And the momentum is changed. Okay? చూడండి. What can you say? So while you write this question andaru answer lo in your answer for your next question kada, yes, question number leda, let me just write the definition చెప్పండి. Does any one of you know the definition of collisions? Andaru, any one of you know the definition of collisions? ఏంటిది collision sir? What is the definition of collisions? What is collisions? What is collisions, sir? Yeah, strong interaction between two bodies. Ade, that's it. That is it. Strong interaction between two bodies. Ade. A strong interaction between two bodies. That's it. That's it. No. Collision. A strong interaction between two bodies. Between two bodies lasting for a very short period of time. A very short period of time in which the momentum and the kinetic energy of individual participating kada, yes, individual participating masses are affected. Done. Okay, this is the full definition. Right. Sir. So what are collision? Explain possible types of collision. ఏమున్నాయి సార్ టైప్స్ ఆఫ్ collision చెప్పండి ఒకసారి. ఎలాస్టిక్ collision, inelastic collision, మరి head on collision and oblique collision. అదే అర్థమైంది ఏంది? Yes, so the type of collisions అంటే ఇదే. ఇదిగో మీకు కావాలంటే if you want to introduce about the coefficient of restitution, you can do it. Okay, ఈ సెషన్లో లేదా ఈ ఆన్సర్లో మీకు కావాలంటే you can also introduce the coefficient of restitution. For example, ఇదిగో అందరూ, so the definition does not end రా అంటే ఈ డెఫినేషన్ కోసమే, ఈ డెఫినేషన్తోనే you also have to write the diagram. చూడండి, సో డయాగ్రామ్ అంటే ఇదే. సో దిస్ షుడ్ బి యువర్ డయాగ్రామ్. మాస్ m1, ఇదే మీ మాస్ m2, ఇనీషియల్ స్పీడ్ u1 ఉంటుంది, ఈ మాస్ కోసం ఇనీషియల్ స్పీడ్ u2 ఉంటుంది. కొంచెం సమయం తర్వాత దే ఆర్ హిట్టింగ్ వన్ అనదర్, అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్ m1, ఇదే మీ మాస్ m2. నౌ ఆఫ్టర్ హిట్టింగ్ ఇట్, యువర్ మాస్ m1 ఇస్ హియర్, మీ మాస్ m2 అంటే ఇదే స్పీడ్ v2 ఇస్ దేర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ స్పీడ్ v1. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ యువర్ కొలిజన్స్. అర్థమైంది కదా? ఎస్.
Now, during the collision, first speed ra, a velocity of separation. చెప్పండి బాబు ఏంటి సార్, వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సెపరేషన్ అంటే ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్ the relative velocities collision తర్వాత ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి, సెపరేషన్ అంటే collision తర్వాత ఆఫ్టర్ ద collision the relative velocity between the masses that is a velocity of separation is equals to v2 bar minus v1 bar రాసుకోండి. అలాగే the second thing that you would be writing is a velocity of approach. చెప్పండి, what is velocity of approach sir? You have to introduce all these things, okay? రాసుకోండి, మీ collisions గురించి అడిగితే you also have to write about the definition. దాని తర్వాత velocity of separation, velocity of approach, ఈ మొత్తం రాసిన తర్వాత you have to talk about your coefficient of restitution. ఈ మొత్తం అయిన తర్వాత then you have to talk about the types of collisions కదా. Yes student, velocity of approach అంటే ఏంటి సార్? ఇదే before your collisions the relative velocity between the masses అదే. So a velocity of approach అంటే u2 bar minus u1 bar. ఈ మొత్తం రాసినప్పుడు you also have to define something known as coefficient of restitution. గుర్తుపెట్టుకోండి. So this is your coefficient of restitution. ఏంటి సార్? What is your coefficient of restitution? Your E is equals to velocity of separation divided by a velocity of approach. This is all the extra information. If you write it, the examiner will feel that you know a lot of things. Okay, sir. అదే. So velocity of separation అంటే v2 bar minus v1 bar divided by u2 bar minus u1 bar. వచ్చింది కదా? Yes. ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్ గురించి రావాలి. టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ చెప్పండి అందరూ. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ సార్? నంబర్ 1 మీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ లేదా ఐ థింక్ వీఆర్ ఫర్గెటింగ్ సమ్ పాయింట్స్ రా, రాసుకోండి స్టార్ మార్క్. ఓకే, ఇన్ కొలిజన్స్ కామా ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ remains stationary. Stationary అంటే తెలుసా? It remains at rest. Center of mass remains stationary. అదే. ఇప్పుడు types of collisions. Number 1 sir, elastic collision. చెప్పండి, what is your elastic collision రా బాబు? మీ elastic collision లో రెండు పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. మీ ఏదైనా మీకు కావాలంటే కొలిజన్స్ తీసుకోండి. ఆ మొత్తం కొలిజన్స్ కోసమే రెండు పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈజ్ ద మొమెంటమ్ అండ్ ద సెకండ్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ. అదే హాయ్ హలో. సో ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏంటంటే సార్ మొమెంటమ్ అండ్ యువర్ ఎనర్జీ. మీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ కన్సర్వ్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అంటే ఏంటి సార్? ఇట్ ఈస్ ద collision in which both the momentum and the energy is conserved and the completed sir, not completed. చూడండి,
అంటే ఏంటి ఇదిగో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ రా. మాసెస్ m1 m2 ఉంటుంది కదా, స్పీడ్స్ u1 u2 ఆర్ దేర్. మీ కొలిజన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సమ్వేర్ హియర్, ఇదే మీ మాస్ m1 m2 అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ your mass m1 m2 is there. మీ స్పీడ్ అంటే ఇదే v1 and this is your speed v2. వచ్చింది కదా? yes. So sir, your velocity of separation equals to velocity of approach. అంటే ఏంటిరా, your total initial momentum should be equals to final momentum. అంటే sir m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. momentum conservation అయింది. అలాగే at the same time you write about the energy conservation. అంటే half m1 u1 squared plus half m2 u2 squared is equals to half m1 v1 squared plus half m2 v2 squared. అర్థమైంది కదా? yes. and మీ elastic collision లోనే you have to talk about these things also. what are the stuff sir in your elastic collision? చూడండి, in your లేదా for elastic collision, for your elastic collision what is the condition sir? coefficient of restitution is equals to 1. అంటే velocity of separation divided by velocity of approach is equals to 1. that means velocity of separation equals to velocity of approach. అదే ఇప్పటిదాకా రాసుకోండి, లేదా మీకు కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ సమ్ పాయింట్స్. పాయింట్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఇఫ్ ద masses are same, if the masses are equal or same ra, if the masses are equal, the velocities kada, yes, simply get interchanged. Ade done, get interchanged. finished. elastic collision ante you can write till this point. ఇప్పటిదాకా రావచ్చు, it's all up to you. now we are going to talk about your example తీసుకోండి. examples ఏంటిది సార్? examples your collisions between neutrons, అదే కదా, neutrons, protons and your fundamental particles. best example ante ide, fundamental particles. done. ఇప్పుడు let us see about your inelastic collision. మీ సెకండ్ టైప్ ఏంటి సార్? ఇదే your inelastic collision కదా. yes, inelastic collision. మొదటిగా డెఫినేషన్ రాసుకోండి. what is the definition of inelastic collision sir? The definition of inelastic collision is this: the collision in which, చూడండి, elastic collision anna inelastic collision anna మీ momentum always remains conserved. collision ante definition ante ide, the momentum will not change at all. momentum in the sense total momentum of the system remains same. అదే then and only then you can talk about the collision and the theories of collision. అర్థమైంది కదా? yes, the collision in which the total momentum remains conserved. అదే the collision in which the total momentum అందరు remains conserved. but the total energy is affected. Ade total energy in the sense total kinetic energy, okay, but the total kinetic energy remains. ఇదిగో there is one more thing ra I want to tell you. చూడండి, ఇప్పుడు నేనేం రాశాను? I have written the total energy కదా, then I got the thought and I have corrected kinetic energy అని యాడ్ చేశాను. కానీ మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లో యూ డోంట్ డూ టోటల్ ఎనర్జీకి ప్లేస్లో టోటల్ ఎనర్జీకి ప్లేస్లో నో సార్ టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ remains the constant. అంటే this sort of cutting and all these things ra, beware of it.
అర్థమైంది మీ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సమ్ అంబిగ్విటీ రా అంటే కొన్ని అంబిగ్విటీస్ ఉంటే పర్లేదు కానీ డోంట్ డూ దిస్ కట్ చట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ అ లాట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే yes remains affected అర్థం చేసుకోండి అంటే ఏంటి సార్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్స్ అంటే ఇదే ఇదిగో ఈఆర్ మాస్ m1 మీ ఇనిషియల్ స్పీడ్ u1 అలాగే మాస్ m2 ఇనిషియల్ స్పీడ్ u2 కొలిజన్ అయింది కదా ఎస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ కొలిజన్ పాయింట్ రా మాస్ ఇస్ m1 m2 ఉంటుంది అండ్ దాని తర్వాత దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్ m1 దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్ m2 ఫైనల్ స్పీడ్ v1 ఫైనల్ స్పీడ్ v2 అదే వాట్ కెన్ యూ సే అబౌట్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఇదిగో ఓన్లీ మొమెంటమ్ రిమైన్స్ కన్జర్వ్డ్ కదా కాబట్టి యువర్ టోటల్ ఇనీషియల్ మొమెంటమ్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు మీ టోటల్ ఫైనల్ మొమెంటమ్ ఇప్పుడు రాసుకోండి ఇనీషియల్ మొమెంటమ్ కోసమే m1 u1 ప్లస్ m2 u2 ఈక్వల్స్ టు m1 v1 బార్ కూడా రాసుకోండి ఓకే ఇంట్రడ్యూస్ వెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆల్సో ప్లస్ m2 v2 అదే మరి 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 సార్ write the information about inelastic collision ఏంటి the information sir the energy gets lost అర్థమైంది కదా yes in your inelastic collision లేదా in inelastic collision చెప్పండి ఏంటి the property there may be the loss of energy there may be the loss of energy కానీ ఏ ఫార్మ్స్ లో సార్ energy in the forms of sound comma heat comma etc అర్థమైంది అందరికి yes there may be the loss of energy in the form of sound అంటే ఏంటిరా you are hitting and sticking కదా yes so కొంచెం సమయం కోసమే there is a sound tuck sound that you are hearing right yes right etc అదే పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్ దాని తర్వాత యువర్ ఈ వాల్యూ అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1 అంటే ఏంటి సార్ 0 లెస్ దాన్ ఈ లెస్ దాన్ 1 దట్ ఈజ్ యువర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెపరేషన్ బై వెలాసిటీ ఆఫ్ అప్రోచ్ అదే కదా ఎస్ డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ ఆఫ్ అప్రోచ్ లెస్ దాన్ 1 ఉంటుంది దాట్ మీన్స్ సార్ మీ సెపరేషన్కి వెలాసిటీ లెస్ దాన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఉంటుంది అదే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సార్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీ ఎగ్జాంపుల్స్ కోసమే యూ క్యాన్ టేక్ అ డో కదా ఎస్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ లేదా బుల్లెట్ stuck in the object done sir అంటే మొదటిగా మీరు కొలిజన్ గురించి మొత్తం రాసాం దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ యువర్ టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ దీంట్లో కూడా 2 టైప్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ అంటే మీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఇప్పుడు మిగతా 2 రకాలు ఉన్నాయి ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ head on collision okay third type చెప్పండి అందరూ what is the third type sir collision లో third type అంటే your head on collision ఏంటి సార్ ఇది మీ head on collision అంటే ఇదిగో head on collision in the sense the collision in which the objects లేదా the colliding objects travel in a straight line అర్థం చేసుకోండి ఇదే కదా yes the collision in which the colliding objects travel in a straight line other travel in a straight line finished అంటే ఏంటి సార్ your first mass m1 స్ట్రేట్ లైన్ కదా ఐ క్యాప్లో వెలాసిటీ ఉంటుంది u1 బార్ ఐ క్యాప్లో అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ మాస్ m2 ఇదిగో మీ u2 బార్ కూడా ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఐ క్యాప్ డైరెక్షన్ అర్థమైంది స్ట్రేట్ లైన్ ఉంటుంది కదా కాబట్టి
the name is head on collision లేదా one dimensional head on collision. అలాగే the next type that of collision you have is oblique collision. అంటే ఏంటి సార్? the collision in which the colliding bodies, అదే కదా? yes, the colliding bodies, okay, yes. ఏంటిరా ఇదిగో కావాలంటే మీకు యూ కెన్ టేక్ ద అనదర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆల్సో. ఇదిగో సో వెన్ దే ఆర్ హిట్టింగ్ రా, హిట్ చేసినప్పుడు ఏంటిరా బాబు అది, వెన్ దే ఆర్ హిట్టింగ్, ఇదిగో దేర్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ రా, లైన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ హిట్టింగ్. చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద లైన్ ఆఫ్ హిట్టింగ్ కదా, ఎస్. అంటే ఇదే లైన్ ఆఫ్ స్పీడ్ కూడా అదే, లైన్ ఆఫ్ హిట్టింగ్ కూడా అదే, కాబట్టి దే ఆర్ ద హెడ్ ఆన్ కొలిజన్స్. అర్థం చేసుకోండి. ఇన్ విచ్ ద కొలైడింగ్ బాడీస్ మూవ్ అట్ సమ్ యాంగిల్స్, అదే అట్ సమ్ యాంగిల్స్ is known as the oblique collision. Example ఏంటి సార్? మీ ఎగ్జాంపుల్ కోసమే యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. మీ మాస్ m1 ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్. అలాగే యువర్ మాస్ m2 చూడండి, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. అర్థమైంది కదా? అండ్ దే ఆర్ హిట్టింగ్ వన్ అనదర్. అర్థం చేసుకోండి. అంటే మీ ఫైనల్ సినారియోలో ఇదే మీ మాస్ m1 ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్ m2. చూడండి, స్పీడ్ ఈజ్ హియర్, స్పీడ్ ఈజ్ హియర్, యాంగిల్ ఉంటుంది కదా, కొన్ని యాంగిల్ ఇస్ దేర్, సో దే ఆర్ మూవింగ్ అట్ సమ్ యాంగిల్స్, కాబట్టి ఆబ్లిక్ కొలిజన్ ఇస్ ద నేమ్. అర్థమైంది? కానీ ఈ రెండు కొలిజన్స్లో కూడా యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ కన్సర్వ్డ్, అంటే మొమెంటమ్ ఈజ్ కన్సర్వ్డ్. అంటే ఏంటి సార్? యువర్ ఇనీషియల్ మొమెంటమ్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు యువర్ ఫైనల్ మొమెంటమ్. కానీ వెక్టర్ ఫామ్స్లోకే, వెక్టర్ ఫామ్స్లో ఇక్కడ కూడా అండ్ దేర్ ఆల్సో, అలాగే ఇక్కడ కూడా your initial momentum P initial should be equals to your final momentum. అర్థమైంది? ఇనీషియల్ మొమెంటం అంటే ఏంటి సార్? m1 u1 బార్ ప్లస్ m2 u2 బార్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు m1 v1 బార్ ప్లస్ m2 v2 బార్. ఇదిగో ఈ మాత్రమే ఉండాలి. దిస్ కండిషన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ కొలిజన్. ఓకే సార్, m1 u1 బార్ ప్లస్ m2 u2 బార్ m1 v1 బార్ m2 v2 బార్ రాసుకోండి. ఓకే, ఇప్పటిదాకా చూడండి, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ సీన్ రా అందరూ, దిస్ వాజ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, వాట్ వాజ్ ద క్వశ్చన్? వాట్ ఆర్ కొలిజన్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ పాసిబుల్ టైప్ ఆఫ్ కొలిజన్స్. ఇప్పుడు డెవలప్ ద థియరీ ఆఫ్ వన్ డైమెన్షనల్ కొలిజన్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం వన్ డైమెన్షన్ కొలిజన్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ దట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ ద కొలిజన్స్ డెఫినేషన్. It is a strong interaction between two bodies and all these things. Diagram కూడా డ్రా చేయండి. ఈ డయాగ్రామ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత immediately during the collision velocity of separation, velocity of approach, దాని తర్వాత you talk about your coefficient of restitution. ఇదే center of mass is stationary అంటే total momentum remains constant. అదే కదా, కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఈ కేసులో కూడా. దాని తర్వాత when it is coming on the types of collision, మీ దగ్గర 4 రకాల కొలిజన్ ఉన్నాయి. The first one is the elastic type, the second one is the inelastic, third one is head on, fourth one is oblique. What is elastic collision sir? Definition రాసుకోండి, డయాగ్రామ్ రాసుకోండి, ఈక్వేషన్స్. ఇదిగో మొమెంటమ్ గురించి ఇదే, this is your equation. Accordingly your initial kinetic energy is equals to final kinetic energy అంటే this is the equation. You have to write all of this రా అందరూ చూడండి. ఆ తర్వాత యూ టాక్ అబౌట్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యువర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్. సో సార్, మీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ కోసమే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ 1 ఉంటుంది, అంటే సెపరేషన్ బై అప్రోచ్ 1 ఉంటుంది. దాట్ మీన్స్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ అప్రోచ్. కానీ మాసెస్ సేమ్ ఉంటే వెలాసిటీ సింప్లీ గెట్ ఇంటర్చేంజ్ లేదా ఎక్స్చేంజ్. అంటే ఏంటి రా? ఇదిగో ఇట్ ఈస్ అట్ రెస్ట్, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్? ఇట్ ఈస్ అట్ రెస్ట్, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇట్ ఈస్ అట్ రెస్ట్ అంటే వెలాసిటీస్ okay, the velocities are interchanged for the rest of the objects. Okay, सर अजय जुमड़ी सर का क्लास कब है? आई डोंट नो रहा, मुझे नहीं पता है अजय सर का कब क्लास है.
ఎనీవేస్ ఇఫ్ ద మాసెస్ ఆర్ ఈక్వల్, అదే కదా ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి చూడండి. యూఆర్ కొలిజన్ బిట్వీన్ సబ్-అటామిక్ పార్టికల్స్ అంటే యూఆర్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ డెఫినేషన్, డయాగ్రామ్, ఏదైనా ఈక్వేషన్ ఉంటే రాసుకోండి. అలాగే యూఆర్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెపరేషన్ అప్రోచ్ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. ఆ తర్వాత హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ అంటే స్ట్రేట్ లైన్లో ఉంటుంది, ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ హియర్. వాట్ ఆన్ యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ ది ఈక్వేషన్స్. అలాగే యూఆర్ ఆబ్లిక్ కొలిజన్స్ డన్. ఇప్పుడు థియరీ ఆఫ్ వన్ డైమెన్షనల్ కొలిజన్ కావాలి కదా. ఎస్, సో లెట్ us టాక్ అబౌట్ వన్ డైమెన్షనల్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అందరూ. సో ఇదే మీ థియరీ వన్ డైమెన్షనల్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ద మెయిన్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, ఇప్పటిదాకా మీకు 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కోసం కదరా. సో ఫ్రమ్ దాట్ 8 మార్క్స్ యువర్ 4 to 6 మార్క్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్. Now you have to understand one dimensional elastic head on collision. ఇదే కదా. yes, head on collision. This is a title అంటే ఫ్రెష్ పేజ్ లో you have to start about this. ఫ్రెష్ పేజ్ లో స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, VSAQs రా లాస్ట్ అంటే విల్ టాక్ అబౌట్ VSAQs టుమారో. ఈ క్లాస్లో ఓన్లీ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ యువర్ లాంగ్ LAQs, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, 8 మార్క్స్ ఓన్లీ. చూడండి, వన్ డైమెన్షనల్ ఎలాస్టిక్ హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ కదా. ఎస్, దీంట్లో ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద ఎంటైర్ థియరీ కావాలి కదా. థియరీ కోసమే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సిస్టమ్ రా. మొదటిగా ఇదిగో, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ డ్రా ద డయాగ్రామ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్. చూడండి అందరూ. సో ఇదే మీ మాస్ M1, ఇనీషియల్ స్పీడ్ అంటే U1 ఉంటుంది. మీ మాస్ M2 అంటే ఇదే, ద స్పీడ్ ఈజ్ U2 సమ్వేర్ హియర్. కొలిజన్ అయింది ఇక్కడ. సో యువర్ మాస్ M1 ఇస్ దేర్, మాస్ M2 ఇస్ దేర్, కొలిజన్ టైం రా. కొలిజన్ తర్వాత అలాగే మాస్ M1 అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్ M2. స్పీడ్ V1 ఉంటుంది సార్, అలాగే యువర్ స్పీడ్ ఇస్ V2. అర్థమైంది కదా. ఎస్, నౌ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఓవర్ దేర్. మరి రాసుకోండి సార్, 2 masses లేదా కన్సిడర్ 2 masses రా. ఓకే, కన్సిడర్ 2 masses. ఇఫ్ యూ రైట్ ద వే ఐ ఎమ్ రైటింగ్ రా, 16 out of 16 వస్తాయి. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. ఓకే, 16 out of 16. కానీ కొంచెం పాయింట్స్లో కొన్ని జాగ్రత్తగా చూడండి. యూ డోంట్ డూ దట్ కట్ చట్ ఇన్ ద పేపర్. ఓకే ఓకే, ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్ పేపర్ రా, సొల్యూషన్ పేపర్లో మీ టోటల్ సొల్యూషన్ అందంగా ఉండాలి. అదే, సో వెన్ ద ఇన్విజిలేటర్ ఈస్ చెకింగ్ యువర్ పేపర్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ షుడ్ బి వెల్ ప్లేస్డ్. అర్థమైంది అందరికీ. ఎస్ అంటే సార్ ఇదిగో, కన్సిడర్ 2 masses M1 and M2. అదే, కన్సిడర్ 2 masses. మీ ఫస్ట్ మాస్ ఏంటి సార్? M1. అలాగే మీ సెకండ్ మాస్ ఏంటంటే M2. పాయింట్ నెంబర్ అదే కదా. ఎస్, ఇనీషియల్ స్పీడ్స్ బుల్లెట్ పాయింట్స్లో రాసుకోండి. ఓకే, డోంట్ రైట్ ఇన్ పారాగ్రాఫ్ యూ అవాయిడ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ పాసిబుల్. పారాగ్రాఫ్ మీకు అస్సలు అక్కర్లేదు. ఓకే, యూ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ డోంట్ యూస్ పారాగ్రాఫ్. బుల్లెట్ పాయింట్స్లో రాసుకోండి. ఓకే, కన్సిడర్ 2 masses M1 and M2. ఇనీషియల్ స్పీడ్స్. సో మొదటిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి రా. ఈ సిస్టమ్ గురించి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్. ఓకే, ఇనీషియల్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ masses M1 and M2 are U1 bar and U2 bar respectively. చూడండి, అలాగే ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్ చెప్పండి. ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్ కామా ఫైనల్ స్పీడ్స్. ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్ ఫైనల్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ masses M1 and M2. ఆఫ్ masses M1 and M2 are V1 bar and V2 bar respectively. అదే, అర్థమైంది కదా. ఎస్, సో దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ దట్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరు. సో ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ టూ మచ్ కంప్రెస్డ్ కదా. లెట్ us take it something like this. Okay,
దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్. అర్థమైంది? ఎస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ చూడండి. ఇప్పుడు సిన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఉంటే చెప్పండి. నంబర్ 1, momentum remains conserved. అదే కదా? yes, momentum remains conserved. పాయింట్ నెంబర్ 1 అంటే ఏంటి సార్? ఇప్పుడు ఈక్వేషన్స్ రాసుకోండి. ఫ్రేమ్ ద ఈక్వేషన్స్ వాట్ ఎవర్ యూ క్యాన్ ఫ్రేమ్ ఇట్ సార్. అంటే m1u1 ప్లస్ m2u2 ఇదే మీ ఇనిషియల్ మొమెంటం కదా? లేదా ఈవెన్ బిఫోర్ దాట్ యూ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, స్టెప్ బై స్టెప్ సొల్యూషన్ కావాలి కదరా? ఎస్. సో సార్ యువర్ టోటల్ ఇనిషియల్ మొమెంటం ఫైనల్ మొమెంటం మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి, టోటల్ ఈక్వల్ ఉండాలి. సో అలాగే సార్ ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు m1v1 రా, ఐమ్ సారీ, ఓకే, m1v1 ప్లస్ m2v2. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? సెపరేట్ ద m1 టర్మ్స్, సెపరేట్ ద m2 టర్మ్స్ ఇన్ ఆ డిఫరెంట్ సైడ్స్. ఇదిగో ఈ m1v1 ఉంటుంది కదా, బ్రింగ్ ఇట్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. ఈ m2v2ని రైట్ సైడ్ని తీసుకోండి. అదే సో సార్ m1u1 మైనస్ m1v1 ఈక్వల్స్ టు m2v2 మైనస్ m2. The question now is, idigo, try to understand. What did I write? V2. Hey, is it visible like V2? No. Confusion kada. Idigo, is it U or is it V? Examiner confuse aitadi. Cut mark minus half marks done. Minus half marks. So be very careful. Be very careful in writing the symbols also ra. Akada it should be V2 bar properly raskondi. So sir, it is M2 into V2. Ade. Ardhamaindi kada? Yes. మరి m1 కామన్ తీసుకోండి. సార్ ఇట్ ఈస్ u1 మైనస్ v1 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు m2 కామన్ తీసుకోండి. సార్ ఇట్ ఈస్ v2 మైనస్ u2. అర్థమైంది కదా? ఎస్. ఇప్పటిదాకా దిస్ ఈజ్ యువర్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ హియర్ రా. ఓకే, ఈ మొత్తం ఈక్వేషన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 పిలవండి. అలాగే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ అంటే మొమెంటం కన్జర్వ్ చేసింది. ఇప్పుడు వీ వాంట్ టు ఈక్వేట్ ద ఎనర్జీ ఆల్సో. అంటే ఏంటి సార్? కన్జర్వ్ లేదా ద టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రమేష్ సేమ్ కదా? ఎస్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ రిమైన్స్ కన్జర్వ్డ్. అదే కైనెటిక్ ఎనర్జీ రిమైన్స్ కన్జర్వ్డ్ అంటే ఏంటి సార్? మీ ఇనీషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి. ఇనీషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి సార్? half m1u1 squared plus half m2u2 squared. It should be equals to final kinetic energy. ఏంటిది అది? half m1v1 squared plus half m2v2 squared. ఇదిగో మీకు కావాలంటే half క్యాన్సిల్ చెయ్యి. వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్ రా? m1u1 square plus m2u2 square equals to m1v1 square plus m2v2 square. Andaru question paper lo when you are cancelling this half, it should be done in a decent way. Ante it should be visible that it was half ra. Ee half ni no cancel chesindi. It should be visible to the examiner. Don't do it something like this, sir. Half was there. Hey, what was here ra? Nobody knows. You are understanding? Ante even when you are cutting, it should be visible that it was half. Okay, when you are cutting something, let the examiner know what you have cut it. అర్థమైంది? ఎస్. మరి ఎక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ చేయండి. m1ని కామన్ తీసుకోండి, m2ని కామన్ తీసుకోండి. సో సార్ m1u1 స్క్వేర్, ఇదిగో m1v1 స్క్వేర్ కదా, మైనస్ m1v1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m2v2 స్క్వేర్ మైనస్ m2u2 స్క్వేర్ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు m1ని కామన్ తీసుకోండి, m2ని కామన్ తీసుకొని రాసుకోండి. సో m1 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ u1 స్క్వేర్ మైనస్ v1 స్క్వేర్. ఇదిగో అగైన్ ఐ డిడ్ ద సేమ్ మిస్టేక్, రైట్? యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ. నా దగ్గర బోర్డ్ ఉంటే ఐ కెన్ వైప్ ఇట్ అవుట్ రా, కానీ యూ కెనాట్ డూ దిస్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్. మీ u అండ్ v షుడ్ బి వెరీ క్లియర్లీ విజిబుల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, u1 స్క్వేర్ మైనస్ v1 స్క్వేర్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు m2 into in bracket v2 square minus u2 square కదా. yes, done. వచ్చింది కదా. ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 యూ నేమ్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. మరి ఏం చేయాలి సార్? ఇదిగో డివైడ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 అదే కదా. ఎస్, ద నెక్స్ట్ స్టెప్ దట్ యూ వుడ్ బి రైటింగ్
హాఫ్ పేజ్ కోసమే యూ డూ దిస్ ఎంటైర్ వర్క్ రా, అర్థమైంది? యువర్ టోటల్ హాఫ్ పేజ్ షుడ్ బి గాన్. You want to do some time pass, do it, you can do it. Okay, want to do some time pass, sir, initial kinetic energy, final kinetic energy. For first particle, initial kinetic energy half m1 u1 square. For second particle, initial kinetic energy half m2 u2 square. For first particle, final kinetic energy half m1 v1 square. For second particle, final kinetic energy half m2 v2. Time pass cheyandi ra babu, you can do whatever you want to do. Okay, కానీ పేజ్ మాత్రమే फुल చేసి రాసుకోండి. ఓకే, భర్ భర్ కే లిఖో పేజ్, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम. కానీ రైట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రైట్, డోంట్ మేక్ ద సొల్యూషన్ షార్టర్ రా. అరే బాబు, అండర్స్టాండింగ్ అదే. సో ఈ మొత్తం కోసమే 1 2 3 4 5 6 స్టెప్స్ కదా, మీరు 10 స్టెప్స్ రాసుకోండి, నో ప్రాబ్లం, వర్క్స్ వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇంప్రెషన్ ఓన్లీ, కానీ డోంట్ మేక్ ఇట్ స్మాలర్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫస్ట్ లైక్ ద సెషన్ రా బాబు. ఎస్, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ సార్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డివైడ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 బై ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. అదే ఏంటి సార్ మీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2? దిస్ m1 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్, చెప్పండి బాబు, m1 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ u1 స్క్వేర్ మైనస్ v1 స్క్వేర్. అగైన్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, అయితే దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద థర్డ్ టైం. మీ u and we should be very clear. ఏదైనా స్టూడెంట్ ఉంటే your u is something like this, v is something like this రా, ఇదే చాలా పెద్ద మిస్టేక్. మీరు హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయరా. నువ్వు ఈ ఎగ్జామ్ కోసమే, అట్లీస్ట్ ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ కోసమే, ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ v something like this, ప్లీజ్ ప్లీజ్, ఓకే, ఈ పాయింట్ షార్ప్ పాయింట్, ఫోకస్ ఆన్ దిస్ షార్ప్ పాయింట్. ఓకే, సరే. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, దెర్ విల్ బి అ మ్యాసివ్ కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, సరే చూడండి అందరు. సో m1 ఇంటూ u1 స్క్వేర్ మైనస్ v1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m2 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్, చెప్పండి వాట్ ఈస్ ఇట్ రా? v2 స్క్వేర్ మైనస్ u2 స్క్వేర్ కదా. ఎస్, v2 స్క్వేర్ మైనస్ u2 స్క్వేర్ వచ్చింది సార్, నో ప్రాబ్లం. డివైడ్ బై ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1? u1 మైనస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m2 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ v2. ఇదిగో, this 2 is also not visible. అలాగే సార్, let us do one thing, let us do something like 2. ఇదిగో కచ్చడ్ వచ్చింది కదా, not suggested at all. చూడండి, your presentation keeps the significance. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క లెటర్ కోసమే జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. మైనస్ u2 వచ్చింది కదా. ఎస్ సార్, m2 gone. అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, వెన్ యూ ఆర్ కటింగ్ m2 రా, కొన్ని స్పేస్ పెట్టండి, అంటే ద అబ్జర్వర్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ దట్ యూ హ్యావ్ కట్ m2. అలాగే ఇక్కడ నుంచి కూడా m1 గాన్, అదే కదా. ఎస్, కాబట్టి నౌ యూ కెన్ సే సార్ u1 v1 కదా, u1 మైనస్ v1, v2 మైనస్ u2. సో సార్ ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ని యూ క్యాన్ రైట్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, u1 మైనస్ v1 ఇంటూ u1 ప్లస్ v1 కదా, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్, a మైనస్ b, a ప్లస్ b, డివైడెడ్ బై అలాగే u1 మైనస్ v1 is equals to, చెప్పండి బాబు, v2 minus u2 multiplied by v2 plus u2 whole divided by ఏంటిరా ఇది, v2 minus u2. Again అందరూ make sure that your v and u are differentiable, అంటే uniquely. సరే 8 marks sub-book question, yes. ఆ sub-book question అంటే it will be for 2 marks. మీ 8 మార్క్స్లో ఒక సబ్ క్వశ్చన్ అంటే ట్యాగ్ క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే, ఈ ట్యాగ్ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ కోసమే కూడా వస్తాయి. మిగతా 6 మార్క్స్ అంటే ఫర్ యువర్ ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓన్లీ. ఈ 6 మార్క్స్లోని ఈ 6 మార్క్స్లోంచి కూడా 1 సెపరేట్ మార్క్ విల్ బి డెడికేటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ డైగ్రామ్స్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్. జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ. డన్ నాట్ డన్? హాయ్ అర్జున్ రెడ్డి, హాయ్. నాకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్లో 59 out of 60, సెకండ్ ఇయర్లో 60 out of 60. అరే వెరీ గుడ్ రా, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఎస్ జాయ్, నీకు అబ్సెంటా? ఎస్ దేవిజ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బోరింగా? యూ వాంట్ మీ టు డాన్సా? హాయ్ మోక్ష, హాయ్. సరే మరి సార్, ఇదిగో అగైన్ యు ఆర్ క్యాన్సలింగ్ అవుట్ u1 మైనస్ v1. Again I am telling you, when you are cancelling out ra, let the examiner see that you have cancelled out. అంటే సార్ u1 minus v1 gone.
ఇది కూడా u1 మైనస్ v1 గాన్, అంటే మీ మార్క్స్ కూడా గాన్. అర్థమైంది? డోంట్ కట్ ఇట్ లైక్ దట్. అర్థమైంది? కీప్ వెరీ లైట్ హ్యాండ్ రా. ఎగ్జామ్ హాల్లో చాలా లైట్ హ్యాండ్తోనే కట్ చేయండి. అదే ఇట్ షుడ్ బి విజిబుల్ వాట్ యూ హ్యావ్ కట్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. నౌ యూ ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే u1 ప్లస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u2 ప్లస్ v2 వచ్చింది కదా. అదే మీ వేరియబుల్స్ అంటే v1 అండ్ v2. ఫ్రమ్ కన్సెప్చువల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రా చెప్తున్నాను చూడండి. మీ దగ్గర u1 u2 ఉంటుంది, కానీ v1 v2 కావాలి కదా. ఈ v1 v2 క్యాల్కులేట్ చేయడానికి మీ దగ్గర రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇదే, ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇస్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం. అర్థమైంది? ఎస్. నౌ యూ కెన్ డూ ద సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ v1 అండ్ v2. అర్థమైంది? ఎస్. సో సార్ ఇక్కడ నుంచి మీ v2 వాల్యూ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ యువర్ v2 వాల్యూ సార్? ఇట్ ఈస్ u1 ప్లస్ ఇదే v1 మైనస్ u2. అర్థమైంది స్టూడెంట్స్? ఎస్. సో ఒక్కసారి ఈ వాల్యూ వచ్చిందంటే యూ గివ్ ఇట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. అదే కదా? ఎస్. నౌ సార్ వీ విల్ బి సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ యువర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఈక్వేషన్. ఏంటిది సార్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఈక్వేషన్? వాట్ ఈస్ దట్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ మొమెంటమ్? ఇదిగో యువర్ ఫస్ట్ అంటే ఇదే కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్. అంటే సబ్స్టిట్యూట్ ది వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ స్టెప్ don't do any card chart, okay? Don't. In Hindi, right, it is known as card chart. Yeah, don't do this. Okay. Yes. Next part, sir. Next part kosame you simply write substitute. Cheppandi what to substitute, sir? Substitute your equation number 3 ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. అదే అంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 రాసుకోండి. ఏంటి సార్ మీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1? m1 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ u1 మైనస్ v1 కదా. ఎస్, m1 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ u1 మైనస్ v1 ఈక్వల్స్ టు m2 ఇన్ బ్రాకెట్ v2 మైనస్ u2. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. మరి సార్ ఈక్వేషన్ 3 నుంచి v2 వాల్యూ ఏమొస్తుందిరా? u1 ప్లస్ v1 మైనస్ u2. అదే కదా. ఎస్. సో సార్ m1 ఇంటూ u1 minus v1 is equals to m2 into v2 की place లో స్టూడెంట్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ వాల్యూ రాసుకోండి. u1 plus v1 minus u2. అదే కదా. u1 plus v1 minus u2 minus u2 వచ్చింది కదా. yes, you just simply substitute the values. అదే మల్టిప్లై చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అదే ఎనీవన్ సేయింగ్ సంథింగ్ రా? ఎనర్జీ లో ఉంటుంది సార్, చాలా లో ఎనర్జీ కదా. డన్, నాట్ డన్? ఓకే సరే చూద్దాం. చెప్పండి మరి. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్, మల్టిప్లై చేయండి సార్. m1 u1 మైనస్ m1 v1 ఈక్వల్స్ టు m2 u1 ప్లస్ m2 v1 మైనస్ 2m2 u2 వచ్చింది కదా. ఇదిగో ఈ v1ని అక్కడ పంపేయండి. దట్స్ ఇట్. లేదా మీకు కావాలంటే యూ సెండ్ దిస్ v1 టు దట్ సైడ్. సో సార్ మిగతా ఎవ్రీథింగ్ దిస్ సైడ్. m1 u1 మైనస్ m2 u1 ప్లస్ 2m2 u2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m2 v1 ప్లస్ m1 v1. అదే కదా. ఎస్. సో సార్ v1 కామన్ తీసుకోండి, m1 ప్లస్ m2 వచ్చింది కదా అందరూ. ఎస్. ఇన్ దిస్ కేస్ మీకు కావాలంటే యూ కెన్ టేక్ u1 కామన్ రా బాబు. సో u1 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ m1 మైనస్ m2 ప్లస్ 2m2 u2. అదే ఈ m1 ప్లస్ m2ని లెఫ్ట్ సైడ్లో పంపేయండి. సో సార్ యువర్ v1 వాల్యూ u1 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ m1 మైనస్ m2 ప్లస్ 2m2 u2 whole divided by
m1 ప్లస్ m2 కూడా రాయొచ్చు. సెపరేట్గా రావాలంటే సెపరేట్గా రావండి. యూ క్యాన్ సే సార్ యువర్ v1 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెపరేట్గా. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు m1 మైనస్ m2 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 వచ్చింది కదా, అది ఇంటూ u1 ప్లస్ 2 ఇంటూ m2 u2 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 వచ్చింది సార్. కంప్లీట్లీ డన్. v1 వాల్యూ వచ్చింది కదా. ఎస్, మీకు కావాలంటే యూ గివ్ ఇట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 ఫా. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4ని నౌ యూ రైట్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ సార్? సబ్స్టిట్యూట్. ఇదిగో, వెన్ యూఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్ హాల్, అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. యువర్ హ్యాండ్ షుడ్ బి వెరీ లైట్. లైట్ అంటే తెలుసా? దెర్ షుడ్ నాట్ బీ ప్రెషర్, నో షివరింగ్, నథింగ్ అట్ ఆల్. కామ్ మైండ్తోనే ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చోండి. అండ్ దెన్ వైల్ యూఆర్ అటెంప్టింగ్ ద క్వశ్చన్స్, రైట్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ బై థింకింగ్ సంథింగ్. అంటే యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, అంటే యువర్ ప్రజెంటేషన్ షుడ్ బి వెరీ గుడ్. యువర్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్. అలాగే మీ సొల్యూషన్ ఒక స్ట్రేట్ లైన్లో ఉంటుంది కాబట్టి బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్. నీట్, చాలా నీట్గా సొల్యూషన్ ఉంటే 100% 16 out of 16 మార్క్స్ వస్తాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రైమరీ టార్గెట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్. సో టాపర్స్ కోసమే దే నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద 2 marks క్వశ్చన్స్, 4 marks క్వశ్చన్స్. కానీ ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ కోసమే దిస్ ఈజ్ యువర్ గోల్డ్. ఇదే మీ గోల్డ్ కదా. ఎస్, చెప్పండి సార్, నెక్స్ట్ కేసులో చెప్పండి. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 in any one of the equation. In equation number ఏంటిరా బాబు? Do you have in equation number 3? అదే equation number 3 కదా. Yes, in equation number 3. What is equation number 3 sir? v2 is equals to, రాసుకోండి, u1 v1 u2 కదా. Yes, u1 plus v1 minus u2. అదే సార్, ఈ v1కి వాల్యూ పెట్టండి. సో సార్ your v2 వాల్యూ comes out as u1 minus u2 ప్లస్ v1కి ప్లేస్లో రాసుకోండి. v1కి ప్లేస్లో యూ విల్ సే సార్ m1 మైనస్ m2 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 మల్టీప్లైడ్ బై u1. అదే కదా, u1 ప్లస్ 2m2 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 మల్టీప్లైడ్ బై u2. అదే, ఇప్పుడు సెపరేట్గా u1 u2 టర్మ్స్ రాసుకోండి. అర్థమైంది కదా. ఎస్, నౌ రైట్ ద u1 u2 టర్మ్స్ సెపరేట్లీ. అంటే మీ v2 వాల్యూ ఏంటంటే u1 ప్లస్ దిస్. అంటే సార్ u1ని బయటికి తీసుకోండి, u1 టేక్ ఇట్ అవుట్ కామన్, యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 1 ప్లస్ మిగతా ఎవ్రీథింగ్ m1 మైనస్ m2 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2. పిల్లలు చూడండి. ఓకే, అలాగే ఫర్ యువర్ u2 ఆల్సో, ఇదిగో మైనస్ u2 ప్లస్ దిస్ కదా. సో u2 కామన్ తీసుకోండి. సో సార్ ప్లస్ u2 కామన్ వచ్చింది, మిగతా 2m1 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 మైనస్ 1 వచ్చింది కదా. ఎస్, ఇప్పుడు యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? నాట్ అండర్స్టాండ్? సో చాలా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, డిఫికల్ట్ ఇస్ దేర్. డిఫికల్టీ ఈజ్ 100% దేర్. కానీ నో అదర్ ఆప్షన్. సో సార్ your v2 value is equals to u1 into in bracket m1 plus m2 plus m1 minus m2 అంటే 2m1 వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ 2m1 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2. అలాగే ప్లస్ u2 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ చెప్పండి రా బాబు, 2m1 మైనస్ m1 అంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు m1 మైనస్ m2 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2. అదే కదా, 2m1 minus m1 minus m2. అదే m1 minus m2 వచ్చింది. అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో m1 minus m2 కదా. సో యూ రైట్ ది ఆర్ v2 వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దట్. సో సార్ మీ v2 వాల్యూ ఏంటంటే చెప్పండి, వాట్ ఈస్ యువర్ v2 వాల్యూ? 2m1 బై m1 ప్లస్ m2. ఇట్ ఈస్ 2m1 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ u1. అలాగే
మిగతా వాల్యూ ఏంటంటే m1 మైనస్ m2 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 మల్టిప్లైడ్ బై u2 పవర్. అదే సో దిస్ హెన్స్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ రా బాబు, హెన్స్ థియరీ ఆఫ్ వన్ డైమెన్షనల్ elastic collision has been proved. Okay, proved లేదా has been successfully expressed. ఏదైనా మీకు కావాలంటే రావచ్చు. ఓకే, we can't meet then. Who wants to meet రా బాబు? Who wants to meet? Who wants to meet? AHH. AHH అంటే ఏంటి సార్? Somebody is commenting AHH. What is that AHH రా? Full form చెప్పండి. Do you have some full form for that? లేదు కదా? Yes, has been proved. Done. Okay, has been proved. అదే. Okay, మియావ్ ఏమైంది? నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ సార్. చూడండి ఎంత పేజెస్ కంప్లీట్ చేసిందిరా. లెట్ us see about the pages. ఓకే, ఇదిగో. సో ఫర్ యువర్ కొలిజన్స్ ఫస్ట్ పేజ్, ఓకే, డెఫినేషన్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కదరా. ఇదిగో మీ ఫస్ట్ పేజ్, నాట్ ఫస్ట్ పేజ్, ఫర్ యూ ఇట్ విల్ బీ టూ పేజెస్. అంటే ఇదిగో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 in the sense somewhere around 14 pages మీకు at least 14 pages రావాలి. అండ్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అంటే ఇట్ షుడ్ సమ్వేర్ బి అరౌండ్ 6 to 7 pages రా. ఓకే సార్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫా? నాకు తెలియదురా. సమ్ స్టూడెంట్స్ సే ఫా, సో ఐ ఆల్సో సే ఫా. ఓకే సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి సార్? ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెట్ us go and let us take the break at 8 PM రా. ఓకే, షార్ప్ 8 PM పైన let us take one break, ఎందుకంటే ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ రియల్ టైర్డ్. ఇదిగో ఎస్ కంప్లీటెడ్ సార్. అంటే ఇప్పటిదాకా 2 చాప్టర్స్ నుంచి ఇదిగో యువర్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. అలాగే స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డన్ కదా. ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీటెడ్ కదా. ఎస్, కొలిజన్స్ గురించి కూడా కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు ఎస్హెచ్ఎం గురించి చూద్దాం. డిఫైన్ ఎస్హెచ్ఎం. షో దట్ ద మోషన్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ అ పార్టికల్ పర్ఫార్మింగ్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఆన్ ఎనీ డయామీటర్ ఈజ్ సింపుల్ హార్మోనిక్. ఇదిగో ఈ ట్యాగ్ క్వశ్చన్ అంటే 2 ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎస్హెచ్ఎం కోసం కూడా. ఒకసారి మీ ఎస్హెచ్ఎం అయిందంటే యు ఆర్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ విత్ సింగిల్ టాపిక్ థర్మోడైనమిక్స్. థర్మోడైనమిక్స్లో కూడా మీ దగ్గర దెర్ ఆర్ జస్ట్ 2 questions, నో ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ థర్మోడైనమిక్స్. అందరూ అదే కదా. ఎస్, నౌ ఫా మీనింగ్ అరే ఏ అరే అరే ఏ ఫా అని ఎవడో ఒక్కడు అంటే దాన్ని వైరల్ చేశారు. అదే దట్ ఓన్లీ దిస్ ఫా సౌండ్, దిస్ మియావ్ సౌండ్ రా, దే ఆర్ గోయింగ్ వెరీ వైరల్. मैं क्या లాడలే ఏప్రిల్లో నేను బ్రాంచ్ రాస్తాను. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ అందరూ చూడండి. ఎస్హెచ్ఎం కదరా. ఎస్ స్టూడెంట్స్ ఫోకస్ చేయండి. ఫోకస్ ఓకే, ఫోకస్. అరే ఏంట్రా బాబు. అదిగో డిఫైన్ ఎస్హెచ్ఎం. షో దట్ ద మోషన్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ అ పార్టికల్ పర్ఫార్మింగ్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఆన్ ఎనీ డయామీటర్ ఈజ్ సింపుల్ హార్మోనిక్. అదే సరే చూద్దాం. Let me just copy it so that page is near to us. 16, 15.
Sir, next part of the discussion. What is it, sir? Define SHM kadara? Yes. So, sir, first question తీసుకోండి SHM నుంచి. First question, answer is this. Simple harmonic motion. Title. Okay, ఇప్పుడు డెఫినేషన్ మాత్రమే రావాలి. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ SHM, సార్? చెప్పండి. SHM కి డెఫినేషన్ చెప్పండి ఒక్కసారి. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ SHM? అంటే యువర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. Your simple harmonic motion is a to and fro motion. Okay, is a to and fro motion of a particle about a mean position. ఇదిగో అందరూ about a mean array, not mean ra, mean position. I can't do that. Exam hall లో నేనే mean కి ప్లేస్ లో men రాసి does not matter. Okay, ఎందుకంటే it does not matter, nobody sees it కదా. Yes, so sir, men రాసినప్పుడు cut it and then you write it mean. No, don't do that. ఇది ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ కాదు కదరా, కాబట్టి nobody will see your spellings. Okay, yeah, కొన్ని spellings mistakes ఉంటే it is adjustable, కానీ your priority should be on the list itself. అర్థమైంది? ఎస్. జై రెబల్ వుడ్. బాలయ్య. ఎస్. SHM రారే, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ రా బాబు, సింపుల్ హార్మోనిక్ కదా. ఎస్, about a mean position, not men ra. Okay, about a mean position. అదే కదా. such that the acceleration is always proportional to its position. Proportion, not proportion, it is proportional to the position. అదే కదా. yes, position of executing particle. అదే executing particle. మరి what next, sir? ఇదిగో when you write the definition రా, మీ డెఫినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద డైగ్రామ్ కావాలి కదా. మరి ఈ డైగ్రామ్ రాసుకోండి అందరు. చూడండి, మీ SHM గురించి అడుగుతున్నావు కదా, దాట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ SHM ఇన్ అ గ్రేట్ డీటెయిల్. అంటే స్పీడ్, యాక్సిలరేషన్, పొజిషన్, ఈ 3 పారామీటర్స్ గురించి రాసుకోండి. అర్థమైంది కదా. ఎస్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ యువర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అంటే ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ పార్టికల్ రా బాబు. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్, మీన్ పొజిషన్ మాత్రమే ఫస్ట్ రాసుకోండి. అండ్ యువర్ డైగ్రామ్ షుడ్ బి టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి. యువర్ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్. పాసిబుల్ అయితే యూ రైట్ దిస్ డైగ్రామ్ ఇన్ ద అబోవ్ పార్ట్. చూడండి అందరూ. సో యువర్ డైగ్రామ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ రా. చూడండి, యూ షిఫ్టెడ్ బిలో. అరే మరి ఏం చేయాలి రా బాబు? ఓకే, రైట్. దిస్ ఈజ్ యువర్ డైగ్రామ్ కదా. ఎస్. చూడండి, ఇప్పుడు యూ రైట్ ద పొజిషన్స్ అంటే ఇదే మీన్ పొజిషన్ కదా. మీనా? నాట్ మీన్, దిస్ ఇస్ నాట్ మీన్ రా. ఓకే, ఇదే మీ మీన్ పొజిషన్ అందరు. చూడండి, లేదా యూ క్యాన్ రైట్ సింప్లీ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అలాగే ఈ పాయింట్లో ఎక్స్ట్రీమ్ ఫస్ట్ పొజిషన్ అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a. ఫార్ దిస్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ ద పొజిషన్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -a. అర్థం చేసుకోండి. సో సార్, దిస్ ఈజ్ యువర్ మీన్ పొజిషన్. ఇదే కదా. ఎస్, ఇదే మీ మీన్ పొజిషన్.
దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్, దిస్ ఈజ్ లేబులింగ్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్. అందరూ ఇదే లేబులింగ్ కదా, ఎస్. అలాగే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యువర్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. మీరు ఎగ్జామ్ రాసి యూ మేక్ దట్ ఎగ్జామినర్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ రా, ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్. అంటే వెన్ హీ ఈస్ లుకింగ్ అట్ యువర్ పేపర్, మీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి ఇట్ సెల్ఫ్ హీ షుడ్ బి నోయింగ్ దట్ అరే వాడు టాపర్ ఉంటుంది రా, డైరెక్ట్లీ కట్ మార్క్స్ ఇస్తే డన్. దట్ పేపర్ ఆల్సో సాల్వింగ్ గోస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ హిమ్. మీకోసమే కూడా రైటింగ్ గోస్ వెరీ ఈజీ. కాబట్టి డీటెయిల్డ్గా సొల్యూషన్స్ రాసుకోండి. అర్థమైంది కదా, ఎస్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్, మెయిన్ పొజిషన్, ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ వచ్చింది అందరూ, ఎస్. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక పార్టికల్ ఉంటుందిరా, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ పార్టికల్. అందరూ ఇదే మీ పార్టికల్ కదా, ఎస్. సో సార్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ ఎక్స్. అలాగే మరి యాక్సిలరేషన్, ఇదిగో పొజిషన్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది కదా, మరి యాక్సిలరేషన్ ఇస్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్. దిస్ ఈజ్ యువర్ యాక్సిలరేషన్. స్పీడ్ ఎక్కడ సార్, యువర్ స్పీడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డైరెక్టెడ్ అట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ పార్టికల్ పొజిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీ స్పీడ్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్, యాక్సిలరేషన్ టువర్డ్స్ ద రైట్. అర్థమైంది కదా. మరి స్పీడ్స్ గురించి కోసమే యువర్ స్పీడ్ షుడ్ బి జీరో ఎట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్. ఇదే కదా, యువర్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాక్సిమమ్ ఇన్ ద మెయిన్ పొజిషన్. అలాగే మీ యాక్సిలరేషన్ కోసమే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. ఆపోజిట్ అంటే ఏంటిరా బాబు, యువర్ యాక్సిలరేషన్ షుడ్ బి మ్యాక్సిమమ్ అట్ యువర్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్. అలాగే మీ మెయిన్ పొజిషన్లో యాక్సిలరేషన్ మాత్రమే జీరో కావాలి. అదే. సో దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యువర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐ హేట్ యువరే ఎందుకురా సార్, ఏ సిగరెట్ తాగుతారు మీరు, ఏ బ్రాండరా? సార్ కేఆడి మ్యామ్ ఎప్పుడే ఒక వీడియో చేశారు. నో ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దాట్, ఐమ్ సారీ. ఓకే, నాకు తెలియదు అబౌట్ దాట్. ఓకే ఓకే ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద డీటెయిల్డ్ diagrammatic representation. చూడండి. సో సార్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దట్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ మీరు రావాలి. అదే దట్ పాయింట్ షుడ్ బి ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ యువర్ జస్టిఫికేషన్ ఆల్సో. అంటే మొదటిగా డెఫినేషన్స్ రాసినప్పుడు యూ రైట్ ఫస్ట్ అబౌట్ ఈక్వేషన్. ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటిరా బాబు, ఇదిగో ద ఫస్ట్ థింగ్ అంటే ద యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు పొజిషన్. కాబట్టి therefore your acceleration is equals to minus omega squared x. అదే అర్థమైంది కదా. వేర్ నో ప్లేస్ రా, ప్లేసే లేదు అసలు. లెట్ మీ జస్ట్ షిఫ్ట్ ఇట్. యూ విల్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ బాబు. ఓకే నాన్న చూడండి రా, దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. అర్థమైంది కదా. ఎస్. Acceleration directly proportional to x, therefore acceleration is equals to minus omega squared x. చెప్పండి where a in the sense it is the acceleration of the particle. అదే కదా, a bar is equals to minus omega squared x bar. It is more appropriate రా బాబు. యాక్సిలరేషన్ కూడా వెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్స్లో రాసుకోండి. వేర్ a is nothing but the acceleration. అలాగే your x bar is nothing but the position. అర్థమైంది. ఎస్ సార్. మరి ఎందుకు ఈ నెగటివ్ సైన్ రాసావు సార్? ఇట్ జస్ట్ షోస్ ద డైరెక్షన్, నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, దిస్ నెగటివ్ సైన్ ఈజ్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ డైరెక్షన్స్. అర్థమైంది. ఎస్. చిన్న ఏడివి లే బ్రో, ఎంజాయ్ క్లాస్ వింటున్నా, చెప్పు, నేను డిస్టర్బ్ చేయను. ఓహో సరే 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 సరే. వాట్ అ కోఆపరేషన్ సార్. The negative sign kada, yes, the negative sign only represents, idigo only kada chudandi, it got multiple lines. Ante I can do this, hey babu I can do this, kani you can't do this. That's the problem. Sign only represents the direction. Ade only represents the direction. Finished. ఇప్పుడు once you have written the definition of SHM, ఇప్పుడు మీరు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ రావాలి. సార్ 2 మార్క్స్ VSAకు లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయాలి. ఎస్ 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 ఎస్
సార్ ఏ బ్రాండ్ చెప్పండి సార్. అరే ఐ డోంట్ డ్రింక్ సిగరెట్స్ రా. నో ఐ డోంట్. సార్ 4 marks క్వశ్చన్స్ అప్రూవ్ సార్. టుమారో ఓకే, టుమారో कल ले लेंगे, कल టెన్షన్ నక్కులో కల్ ले लेंगे अपन. సరే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ యువర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అందరూ మీకు కావాలంటే వన్స్ అగైన్ యూ క్యాన్ డ్రా దట్ ఫిగర్ అండ్ వన్స్ అగైన్ యూ క్యాన్ రైట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే చూడండి, వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ యువర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. నంబర్ 1 ఈ మొత్తం డయాగ్రామ్స్ రాసుకోండి. ఫస్ట్ యువర్ మీన్ పొజిషన్ అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అదే కదా, ఎస్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a. దెన్ యువర్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -a. అదే కదా, మీకు కావాలంటే యూ క్యాన్ రైట్ ఇట్ దిస్ యాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. అలాగే ఇదే మీ మీన్ పొజిషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యువర్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. అర్థమైంది కదా అందరికీ? ఎస్. అంటే 2 ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్, ఒక మీన్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వెలాసిటీ యాక్సిలరేషన్ గురించి చెప్పండి. సో సార్ మీ ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్లో వెలాసిటీ 0, ఎక్కడ కూడా మీ వెలాసిటీ 0. హియర్ యువర్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాక్సిమం Vmax. అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ గురించి చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Amax. మీకు కావాలంటే వాల్యూస్ కూడా రాయొచ్చు రా బాబు. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్స్. No, 2 marks low, it has a VSAQ also and some problems also ra. It will be combination, okay? Your 2 marks will be the combination of both. Sir, చూడండి, యాక్సిలరేషన్ maximum కదా, ఈ పాయింట్లో మీ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అదే హియర్ ఆల్సో యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Amax. అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ SHM సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ పాయింట్ నుంచి సార్. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఏంటిది? What is that point, sir? ఇదిగో the particle executing a simple harmonic motion kada. A particle executing SHM moves between 2 extreme positions. మీకు కావాలంటే బ్రాకెట్లో ఈ పొజిషన్స్కి పేరు కూడా రాసుకోండి. x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -a అండ్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a. పాయింట్ నెంబర్ 1 వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ పాయింట్ అందరు చూడండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే ద డిస్టెన్స్. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ మీన్ పొజిషన్ లేదా ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ from the mean position is known as the amplitude. Inverted comma lo rasko. The amplitude of simple harmonic motion. అర్థమైంది కదా? ఎస్, ద amplitude of SHM. పాయింట్ నెంబర్ 2 వచ్చింది. దాని తర్వాత నెంబర్ 3 సార్, the speeds లేదా the velocities of particle is 0. అదే కదా, 0 at extreme positions లేదా yes at extreme positions and maximum okay and maximum at your mean position. అదే. సో ఈ మొత్తం పాయింట్స్ అందరూ దే కీప్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఓకే, ఎస్. సో దీస్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అందరూ చెప్పండి. విజిబుల్ నాట్ విజిబుల్? ఎస్, ఐ థింక్ ఇట్స్ విజిబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్. 4th పాయింట్ రాసుకోండి. 4th పాయింట్ అంటే ఇదే. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ద యాక్సిలరేషన్ of particle is 0 at mean position
అదే కదరా, yes, and maximum at extreme position, at extreme position. ఫిఫ్త్ పాయింట్ అందరూ ఫిఫ్త్ పాయింట్ చెప్పండి. ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటి సార్? at any time, at any time ఏంటి సార్? the direction, at any time the direction of acceleration is opposite to that of position. అదే ఈ ఫిఫ్త్ పాయింట్ రాసిన తర్వాత యూ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, a is equals to minus omega squared x, where omega is nothing but the angular frequency of the simple harmonic motion. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్ చెప్పండి అందరూ. ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో రా బాబా, ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, లైక్ చేయండి వీడియోని. ఓకే, ఇట్స్ భార్గవి. ఓ సర్లే, నేను జస్ట్ నార్మల్గా అడిగా అంతే. ఓకే రోషన్, ఎస్ 43 likes only. మేక్ ఇట్ 50, మేక్ ఇట్ 50 or 60 అట్లీస్ట్. 60 కావాలి. ఓకే, బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఐఎమ్ అట్లీస్ట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 100 likes. ఓకే చేయండి. సార్ విచ్ క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్? ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ SHM క్వశ్చన్. ఓకే, SHM క్వశ్చన్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? డిఫైన్ SHM, షో దట్ ద మోషన్ ఆఫ్ పాయింట్. డిఫైన్ SHM అంటే అవి నా ఐఎమ్ జస్ట్ ఆన్ డిఫైన్ SHM ఓన్లీ. ఓకే, డిఫైన్ SHM అంటే ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాసుకోండి, దాని తర్వాత డయాగ్రామ్ ప్లస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఎక్స్ప్లెనేషన్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ SHM. ఓకే సరే సార్, పాపం అర్జున్కి అత రిప్లై ఇవ్వండి. అరే రే రే, వాట్ ఈస్ హీ సేయింగ్? వాట్ ఈస్ అర్జున్ సేయింగ్? ఎక్కడ ఉన్నారు అర్జున్? అర్జున ఉంటుంది ఉన్నా? అర్జున్ రెడ్డి సార్. ఏరే అరే ఏ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ రా, ఫోకస్ ఆన్ దిస్. ఓకే, ఫోకస్ ఆన్ దిస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. నెక్స్ట్ పార్ట్లో చూడండి, once you are done with the acceleration and speeds kada, yes, once you are done with the accelerations and speed, what would you say? Am I forgetting something? Yes, this is the most important topic. Okay, acceleration is minus omega squared x. గుర్తుపెట్టుకోండి, where omega is the angular velocity of the simple harmonic motion. సార్ ఫేమస్ డైలాగ్ అర్థమైంది అందరికీ. ఏంటిరా బాబు ఆ ఫేమస్ డైలాగా? సార్ మీరు ఎందుకు క్యూట్ ఉన్నావు సార్? అరే రే రే సార్, మీకు తెలుగు రాదా మరి? రే ఏంటిరా ఇది లాంగ్వేజ్, తెలుగులో కదా. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇదే ఫిజిక్స్ క్లాసా తెలుగు క్లాసా? మరి ఆర్ యూ గైజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మీ టు టాక్ సమ్ ఫ్లూయెంట్ తెలుగు? తెలుగులో యూ వాంట్ మీ టు టాక్ అబౌట్ ద మంత్రాసా? నథింగ్ కదా. సరే చూడండి, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ ఏంటి సార్? అది యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది, టైం వచ్చింది. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద సర్కులర్ మోషన్, ప్రాజెక్షన్ ఆఫ్ సర్కులర్ మోషన్ యాజ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. ఇదిగో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ కదా. మీ నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే ఇదే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి సార్? షో దట్ ద మోషన్ ఆఫ్ అ పాయింట్, ప్రాజెక్షన్ ఆఫ్ అ పార్టికల్ పర్ఫార్మింగ్ యూనిఫామ్ సర్కులర్ మోషన్ ఆన్ ఎనీ డయామీటర్ ఇస్ సింపుల్ హార్మోనిక్. అంటే ఎనీ మోషన్ దట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ఆన్ ద డయామీటర్ ఈజ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. ఇదిగో మొదటిగా డయాగ్రామ్స్ రాసుకోండి. సో విల్ యూ రైట్ ఇట్ విత్ ఐ హ్యాండ్స్? నో, కంపాస్ తీసుకోండి. ఓకే, మీతోనే కంపాస్ తీసుకోండి ఎగ్జామ్ హాల్లో. సార్ సెకండ్స్ పెండులంకి న్యూమెరికల్, అరే ఎస్ విల్ టేక్ ఇట్, డోంట్ వరీ. ఓకే, సెకండ్స్ పెండులం కోసమే న్యూమెరికల్ ఉంటుంది, హ్యూమన్ హార్ట్ కోసమే ఒక న్యూమెరికల్ ఉంటుంది. చూద్దాం. ఓకే, విల్ సీ ఆల్ ఆఫ్ దట్, డోంట్ వరీ. జస్ట్ లైక్ ద సెషన్ రా, డూ దాట్ ఫర్ మీ. అదే ఓకే 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 అరే కరెక్ట్ ఉంది. సరే, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ ఇదిగో అందరూ. నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ టేక్ ద డయామీటర్. ఇదే కదా మీ డయామీటర్? ఎస్, ఏదైనా మీకు డయామీటర్ ఉంటే యూ క్యాన్ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి,
డన్ రా. ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ డయామీటర్ రైట్. లెట్ మీ జస్ట్ చేంజ్ ద కలర్ రా. పాసిబుల్ ఉంటే కలర్ చేంజ్ చేద్దాం. నాట్ పాసిబులా? పాసిబుల్. అరే దేర్ 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 దేర్. సరే, గుడ్ గుడ్ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, అందరు చూడండి. ఇప్పుడు యూ ఇమాజిన్ ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్. ఓకే, సో సార్ ఇదే మీ వై యాక్సిస్ కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ వై యాక్సిస్. ఇది చాలా చాలా అరే ఇది జాగ్రత్తగా వినండి అందరు. ఐఎమ్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ వచ్చింది కదా. ఎస్, యువర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ యువర్ వై యాక్సిస్. దీంట్లో మీ డయామీటర్ కూడా వచ్చింది అందరూ. ఎస్, మరి let us go towards your origin రా. అందరు చూడండి. Now when you are writing for the next part of the session, అందరు చూడండి, ఈ ఫిగర్ని డిస్క్రైబ్ చేయండి. ఫిగర్ అంటే ఏంటి సార్? యూ హ్యావ్ అ సర్క్యులర్, యూ హ్యావ్ అ పార్టికల్ మూవింగ్ ఇన్ అ సర్క్యులర్ మోషన్. రేడియస్ ఆర్ తీసుకోండి, యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా తీసుకోండి, అదే ద సేమ్ థింగ్స్. ఓకే, ఎస్, యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ రైట్. కాబట్టి స్టార్ట్ నుంచే స్టార్ట్ చేయండి అందరు. సో స్టార్ట్ రైటింగ్ ద ఇంట్రొడక్షన్. ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఏంటిరా? Imagine a particle. Imagine. అరే స్పెల్లింగ్ రా బాబు. ఇమాజిన్. ఇప్పుడు ఇదిగో ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ స్పెల్లింగ్, కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. డోంట్ కట్ చట్ ఇట్. ఓకే సార్, ఐ వోంట్ లైక్ ద సెషన్ బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ అస్. అరే డోంట్ వరీ, ఓకే, డోంట్ వరీ. అరే ఒక యూ బ్రింగ్ యువర్ బైక్ రా బాబు. విల్ సిట్ అండ్ విల్ గో. ఇది కదా. ఇమాజిన్ చేయండి. సో ఇమాజిన్ అ పార్టికల్, ఇమాజిన్ అ పార్టికల్ మూవింగ్ ఇన్ సర్క్యులర్ మోషన్. అందరూ అర్థమైంది? ఎస్, మూవింగ్ ఇన్ అ సర్క్యులర్ మోషన్ ఆఫ్ రేడియస్, లేదా మూవింగ్ ఇన్ అ సర్కిల్. ఓకే, మూవింగ్ ఇన్ అ సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్. అందరూ మరి సార్ ఒక్కసారి మీ దగ్గర రేడియస్ ఆర్ వచ్చిందంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద రేడియస్ యాజ్ ఆర్ ఆల్సో. ఇది కూడా ఆర్, అదే కదా. ఎస్, ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ విత్ యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ. ఓకే, విత్ యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. అంటే సార్ వన్స్ యూ హ్యావ్ రిటన్ దాట్, మీరు ఒక పార్టికల్ తీసుకోండి. ఇదే మీ పార్టికల్ కదా. దిస్ ఈజ్ యువర్ పార్టికల్. ఇదిగో జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ. అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ అన్ యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా. అర్థమైంది? గుడ్ 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 గుడ్. అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, అదే కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ పాయింట్ అందరూ. అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం చెప్పండి. అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం డ్రా perpendiculars. Okay, it is the most important stuff అందరూ. Each and every line in your circular motion projection. ఇదిగో మార్క్ మై వర్డ్స్. ఓకే, ఈ మొత్తం సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఐఎమ్ నాట్ నౌ రా, రేపు. ఓకే, రేపు when you complete 4 marks and 2 marks question, I will be going to give you about the guess paper. Okay, 100% mark my words. మీ ఎగ్జామ్లో కూడా this question is going to come. Okay, going to come. ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత హై ఉంటుంది. Yes, so 100% this question will be there in your IPE exam. 100%. Write it. Okay, write it. 100% this question will be there. Okay, sir, any point of time draw perpendicular from the point, లేదా from the position, అదే కదా. Yes, from the position of the particle, from the position of the particle onto the diameter, అదే onto the diameter. Very good sir, onto the diameter. Finished. Next thing, as the particle moves in circular motion, ఇదే కదా. Yes, as the particle
moves in circular motion. The projection moves in a to and fro format. అదే అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. నౌ అందరు చూడండి, యూ హ్యావ్ టు వైండ్ ఇట్ అప్ ఇన్ ఫస్ట్ 4 lines రా. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి యూ డ్రా దట్ పర్పెండిక్యులర్, నాట్ పర్పెండిక్యులర్, జాయిన్ చేయండి. ఒరిజిన్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు జాయిన్ చేయండి. రేడియస్ r ఉంటుంది కదా. అందరు చూడండి, ఇఫ్ అట్ ఆల్ దిస్ యాంగులర్ స్పీడ్ ఈజ్ ఒమేగా, ఒమేగా కదా. ఎస్. క్యాన్ యూ టెల్ మీ ఈ యాంగిల్ థీటా రా బాబు, చెప్పండి. డూ యూ నో దిస్ యాంగిల్ థీటా సార్? ఒమేగా టీ, ఒమేగా టీ అర్థమైంది కదా. ఎస్, ఒమేగా టీ. సార్ హౌ డూ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీ టాపిక్ సో పర్ఫెక్ట్లీ? డూ యూ హ్యావ్ అ సీక్రెట్ టీచింగ్ సూపర్ పవర్? అరే ఏంట్రా బాబు, I don't know ra. I think you are seeing me now only, but I'm on this channel from last 3 months ra babu. Okay sir, meeku stories unnaya? No stories ra babu, no stories. Idigo, if this particle is moving with an angular speed omega, ekkada nunchi start cheyandi. Time t tarvata theta is equals to omega into t. Rotational motion lo oka formula untundi, theta is equals to omega into t. Ade you write this. Mari sir em cheyali? Drop a perpendicular. Perpendicular drop cheyali kada. So how are you going to drop the perpendicular? Idigo, this is your perpendicular. Ardhamaindi andaru? Yes, this is your perpendicular. Ante now you have to calculate this length. Ee length kadara projection ante this is the length. Mari sir, point O, this is point A and this is point B. Triangle, okay? Mari what do you do? Immediately next thing that you are doing is, in your triangle AOB, అదే కదా AOB, right. ఇది అందరూ ఈ యాంగిల్ థీటా కదా. ఎస్, దిస్ యాంగిల్ బికమ్స్ ఆటోమేటికలీ 90 మైనస్ థీటా. గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ ఐ వాంట్ యూ టు టాక్ అబౌట్ సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ AOB. సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ AOB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ సైడ్. చెప్పండి ఒక్కసారి. AOB, యాంగిల్ AOB కి ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే AB కదరా బాబు. AB డివైడెడ్ బై హైపోటెనస్. సరే, AB మీ ఆపోజిట్ సైడ్, మీ హైపోటెనస్ అంటే OA ఈజ్ యువర్ హైపోటెనస్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్ సార్, సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ AOB అంటే ఏంటి సార్? ఇదే సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు AB లెంత్ X కదా. కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఐఎమ్ సో సారీ రా బాబు. Okay, I think we will have to talk about cos. I'm really sorry. ఇదిగో అందరు, మై మిస్టేక్ రా బాబు, మై మిస్టేక్. పర్పెండిక్యులర్ లెంత్ కావాలి కదా. ఎస్, సో హియర్ యూ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ కాస్. మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇఫ్ యూ రైట్ సైన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాస్ రా, గాన్. ఓకే, డోంట్ డూ కట్ చాట్, జస్ట్ మేక్ అ బాక్స్. ఓకే, అండ్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఫ్రమ్ బిలో ఇట్ సెల్ఫ్. Okay, don't even make the box ra, leave it as it is. Okay, leave it as it is. Then you start, give 4-line gap and then fresh ga start cheyandi. Don't do that cut chat. It seems very bad ra babu. Okay, sorry. So sir, me cos of 90 minus theta ante x divided by radius r. Ade cos 90 minus theta enti sir? Ide me sin theta. Sin theta is equals to x upon r kada. X ante ee length ra babu, x ante vertical length. Idigo, this is your length x. అర్థమైంది లేదా? y upon r కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. సో సార్, యువర్ x లేదా y is equals to r sin theta వచ్చింది కదా. ఎస్, థీటాకి ప్లేస్లో ఒమేగా టీ రాసుకోండి. సో సార్, యువర్ y is equals to r ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. అదే, ఒకసారి మీ దగ్గర ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చిందంటే రైట్ అగైన్ సార్, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ సైన్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. మరి ఏం చేయాలి సార్? ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ ద ఈక్వేషన్, డిఫరెన్షియేట్ ద అబవ్ ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అదే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ రా బాబు. ఈ స్టేట్మెంట్ లేకపోతే హాఫ్ మార్క్స్ పోతుంది. ఇట్ విల్ కట్ హాఫ్ మార్క్స్ రా, 100% ఇట్ విల్ కట్ యువర్ హాఫ్ మార్క్స్. ఓకే, మరి ఏం చేయాలి సార్? డిఫరెన్షియేట్ ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం కదా.
మరి సార్ డి బై డిటి ఆఫ్ ఈ మొత్తం ఈక్వేషన్, ఇప్పుడు మొత్తం ఈక్వేషన్స్ రాసుకోండి సార్. y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. అర్థమైంది కదా? ఎస్, సెపరేట్గా డిఫరెన్షియేట్ చేయండి సార్. dy అపాన్ డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి బై డిటి ఆఫ్ ఆర్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. వచ్చింది సార్. ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే బయటికి తీసుకోండి. యూ నో ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ రైట్. సైన్కి డెరివేటివ్ కాస్ట్ ఉంటుంది, బయటికి ఒమేగా కూడా వస్తాయి. అదే సో సార్ యువర్ డివి బై డిటి బట్ dy by dt is equals to speed of the object in vertical direction. Therefore, Vy is equals to r omega cos of omega into t. Equation number, you can write equation number 1. ఇక్కడ రా బాబు, ఇదిగో ఇదే మీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 and this is your equation number 2. Now, differentiating equation 2 again. ఇదే కదా? Yes. Differentiate ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అగైన్. చెప్పండి ఏంటి సార్ ఇది? విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం కదా? ఎస్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఏమొస్తాయి సార్? డి బై డిటి ఆఫ్ ఆర్ ఒమేగా కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వివై కదరా? ఎస్. లేదా వివై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఒమేగా కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ అదే. నౌ డిఫరెన్షియేటెడ్ సెపరేట్లీ. సో సార్ లెఫ్ట్ సైడ్ డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పండి డివివై బై డిటి, రైట్ సైడ్ డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పండి సార్ డి బై డిటి ఆఫ్ ఆర్ ఒమేగా కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. వచ్చింది కదా? ఎస్. చిన్న పిల్లలు చూడండి, ఓకే, జస్ట్ లుక్ అట్ మీ. dvy by dt, బట్ your dvy by dt అంటే ఏంటి సార్? dvy by dt అంటే యాక్సిలరేషన్ ఇన్ ద y డైరెక్షన్. రాసుకోండి. ay ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, మరి ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, మీ అందరికీ తెలుసు కదా. సో ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్డ్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. అర్థమైంది అందరికీ? ఇప్పుడు చూడండి అందరు. సో కెన్ ఐ డూ వన్ థింగ్? చూడండి, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 నా దగ్గర ఉంటుంది కదా? ఎస్. సో సార్ ay is equals to మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ టైమ్స్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. బట్ ఏంటి సార్? ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, వాట్ ఈస్ దిస్ రా? ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 your r sine of, I think I should write it from in another plane only. From equation number 1, r times of sine of omega into t is equals to y ఉంటుంది కదరా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 నుంచి. అదే you can write it. Therefore ay is equals to minus omega square y. అర్థమైంది ఇప్పటిదాకా? yes, you have to write all of this thing. మరి సార్ ay is equals to minus omega square y, అగైన్ మీరు బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళండి. బ్యాక్ సైడ్ అంటే ఏంటి సార్? ay అంటే యాక్సిలరేషన్. చూడండి, ay అంటే ఏంటి సార్? మీ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్షన్. ఓకే, ప్రాజెక్షన్, నాట్ ద పార్టికల్. అందరూ చూడండి, యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్ మూవింగ్ ఇన్ సర్కిల్. ప్రాజెక్షన్ కదా, కానీ on what ra? On what? On its diameter. On its diameter. అదే. అలాగే what is y sir? y అంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్షన్. అదే y అంటే ఏంటి సార్? ఇట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్. అలాగే ద సేమ్ థింగ్ రా బాబు, పార్టికల్ మూవింగ్ ఇన్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఆన్ ఇట్స్ డయామీటర్. అదే మూవింగ్ ఇన్ సర్కిల్ on its diameter. అదే మరి ఏం రావాలి సార్ ఇక్కడ నుంచి? therefore చెప్పండి, ఫార్ ప్రాజెక్షన్, ఇదే కదా, ఫార్ ప్రాజెక్షన్ a is equals to minus omega squared x. hence the projection of the
particle kada, yes, projection of particle moving in a circle, moving in circle with uniform speed, with uniform speed. Each and every single term has a meaning. Kabatti jagrataga ardham chesi write the steps and words. Okay, sare chudandi. Yes, with uniform speed kadara babu. Yes, with uniform speed on any of its diameter, not only y kada, not on y and x, on any of its diameter is a simple harmonic motion, is simple harmonic in nature. Ade is simple harmonic in nature. Finished. So ide me total answer ante ide ardhamaindi andariki. Yes, so let me just see, 1 page, 2, 3, 4, 5, 6, 5 to 6 pages. Right? Sir, explain the simple pendulum. Sorry, sir. Let us see. Okay. I think I am missing one more question, Rababu. You can take one more question. Okay. Question this. What is this, sir? I think I am missing this question. Question ante there is one more question. Prove. I don't know the question, I am sorry, naku question teliyadu. Kani the question says something like that. You have to show that the pendulum motion is simple harmonic. Ade ardhamaindi kada. Yes, mari time kuda kavali. You also have to talk about the time period of the simple harmonic motion kada. Time period of pendulum. Simple terms lo time period of pendulum kavali ra babu. Idigo. So fourth question ante prove the motion of a pendulum is simple harmonic. Is simple harmonic, comma, also find time period. Ade also find the మీరు చెప్పండి, what was the question? I'm forgetting the question actually. Okay, కానీ steps and answer is the same, that whatever I'm writing here. సరే చూద్దాం. ఇదిగో, సో ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్, మీ దగ్గర ఒక సింపుల్ పెండులం ఉంటుంది కదా. సో టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ అందరూ మీ దగ్గర రెండు వేస్ ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ 2 different ways టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ లేదా ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ద వేస్ సార్? మీ ఫస్ట్ మెథడ్ అంటే ఇట్ ఈజ్ యువర్ రొటేషనల్ మోషన్ మెథడ్. అర్థమైంది కదా? రొటేషనల్ మోషన్ కోసమే యూ విల్ సే దట్ యువర్ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఆల్ఫా ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ theta. అదే సార్. హూ ఈజ్ బాబు? బాబు ఈజ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. సరే చూద్దాం. నౌ లెట్ us see. ఓకే, మెథడ్ 1 మెథడ్ 2 రెండు కూడా రాస్తున్నాను చూడండి అందరూ. సో వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మెథడ్ 1 రా, లెట్ us టాక్ అబౌట్ డ్యూరేషన్. అంటే ఐ డోంట్ నో రా బాబు. I think how many questions are left? It depends on the questions itself. Done kada? Rendu questions unte it might go till 1 more hour, 10 p.m. Okay, somewhere around 10 p.m. Okay. Or do you want me to take a break ra babu? Cheppandi. Can I take a break? మీరు చెప్తే తీస్తా. Let us take a break, all of you. I think I'll go and have some dinner. $20 కదా? 15, 8:50, half an hour break తీసుకోండి.
Done. Okay. So let us meet at 8:50. Too long, okay, not 8:50. 25 minutes only, Sarji. 8:50 ade. Let me eat something, I am hungry, okay? Sir.
Hi. I'm back. Yes. Thank you so much, all of you, for letting me have this break. Yes, start chedam andaru. Shall we start? Yes, cheppandi. I hope everything is clear. Hi. Possible aithe let us start the discussion andaru. Okay. Yes. So now let us talk about your pendulum. చూడండి, మామూలుగా మీ పెండులం కోసమే tell about 2 marks questions, 4 marks question for today, tomorrow. Okay, 4 marks cheppandi sir, 2 marks kuda cheppandi. 2 marks and 4 marks questions, they are scheduled for tomorrow. Tomorrow ante 8th kada, 7th March kosame all of you. Sir chuddam. Let us continue the discussion andaru. So if it is asking you about the pendulum lo kuda it asks about few things, okay. 20 questions ante 8 marks 4 marks no. Yes sir, last year 2025 వచ్చిన LAQ మళ్ళా వస్తాయా చదవను. yes chances ఉన్నాయి అదే. సో in your pendulum it is asking you about the time period of pendulum. ప్రూవ్ చేయండి time is equals to 2 pi root of L by G. మీరు ప్రూవ్ చేయాలి అదే, that you have to prove it, okay. The time period of pendulum is equals to 2 pi root of length of pendulum divided by G అంటే acceleration due to gravity. ఈ ప్రూవ్ చేయడానికి ఫస్ట్ we have to show that the pendulum is performing simple harmonic motion. ఆ కోసమే మా దగ్గర 2 ways ఉన్నాయి రా. In 2 ways we can prove that the simple harmonic motion is happening. అదే. సో let us see one by one. మీకు కావాలంటే 2 మెథడ్స్ కూడా చెప్తా. సో for the first method అందరూ చూడండి, when the question is asking you మీరే సొంతంగా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. దాని తర్వాత సార్ లాస్ట్ yes I'm telling you, right, there are chances are there that the questions might get repeated last year LAQs. Okay, so ఇదే draw the diagram అందరూ. సో this is your pendulum అంటే మాస్ m ఉంటుంది, లెంత్ l ఉంటుంది అదే. నెక్స్ట్ కేసులో సార్ your pendulum is oscillating, ఓకే. కానీ ఒకటే పాయింట్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ దాట్ సార్? your pendulum should have small oscillations, అంటే చిన్న oscillations కోసమే it will be the simple harmonic motion. అర్థమైంది అందరికీ? yes I'm also back. okay సరే. okay sir, okay, but the entire discussion is only valid for small angular displacements. ఇదిగో theta అంటే చాలా స్మాల్ కావాలి, చిన్న theta కావాలి అదే. అర్థమైంది? give me 1 minute రా, it's too much of cold. yes. సో ఈ డయాగ్రామ్ రాసిన తర్వాత number 1 you write whatever you have written, okay. point number 1, a pendulum, చెప్పండి అందరూ, a pendulum has
length L and a bob of mass m, అదే, and a bob of mass m తీసుకోండి. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్, లెంత్ L ఉంటుంది, మాస్ ఆఫ్ ద బాబ్ ఈజ్ m. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. నౌ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు లెంత్ అంటే L, x బాబు, లెట్ us say this length is x. అర్థమైంది కదా? that length is x, total length L ఉంటుంది. మరి సార్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్, ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్లో ద పెండులమ్ ఈజ్ ఆసిలేటింగ్ యాక్చువల్లీ, అదే కదా? ఆసిలేషన్ అంటే ఏంటిరా? బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ డిస్ప్లేస్మెంట్, అదే. సో నెక్స్ట్ పాయింట్లో రాసుకోండి, ద పెండులమ్ ఈజ్ ఆసిలేటింగ్, అదే కదా? ఎస్, ఈజ్ ఆసిలేటింగ్ about the suspension point. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్, అబౌట్ ద సస్పెన్షన్ పాయింట్. Number 3, the angle theta is considered to be small, rather is considered to be small. These are the 3 points, అదే కదా? ఎస్. ఈ 3 పాయింట్స్ రాసిన తర్వాత we will go and we will talk about the proof behind this simple harmonic motion. అందరు చూడండి. So if this is your pendulum, అదే కదా? yes, it's getting too much. okay, చిన్న యాంగిల్ theta, your angle is theta కదా? yes. now understand the understanding లేదా the basic understanding of this discussion. అందరూ చూడండి, we are assuming that theta is very small, అదే కదా? so if theta is very small అంటే ఏంటిరా బాబు? ఇదే మీ మీన్ పొజిషన్, ఇదే మీ ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్, అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ థర్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. చూడండి, అర్థమైంది కదా? దాట్ మీన్స్ యువర్ పెండులమ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ అ స్ట్రేట్ లైన్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. అంటే యువర్ పెండులమ్ ఈజ్ జస్ట్ మూవింగ్ ఇన్ అ స్ట్రేట్ లైన్. యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు సే దట్. ఓకే, if ఇదిగో, if theta is small, okay, రాసుకోండి, all of the information you have to write it. if theta is small, the bob is almost considered to move in a straight line, other to move in a straight line. అర్థమైంది కదా? ఎస్, టు మూవ్ ఇన్ అ స్ట్రేట్ లైన్. మరి సార్, ఇఫ్ ద పెండులమ్ ఇస్ దేర్, హూ ఈజ్ అప్లయింగ్ ద ఫోర్స్? ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా? ఎస్, ఇదిగో ఈ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఉంటుంది అందరూ. మరి హౌ ఇస్ దిస్ ఫోర్స్ ఎఫ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సార్? ఎంజీ ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఎంజీ. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్స్ ఎంజీ. అర్థమైంది కదా? ఎస్. కాంపోనెంట్స్ చెప్పండి ఒక్కసారి. ద ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ యువర్ ఎంజీ ఫోర్స్ అంటే ఇదే. అలాగే సెకండ్ కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటిరా బాబు? దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ కాంపోనెంట్, అదే కదా? ఎస్. నౌ ఇఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఈస్ థీటా, ఇది కూడా థీటా. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ వాల్యూ ఏంటి సార్? థీటా ఉంటే అడ్జసెంట్ కాంపోనెంట్ కదా? దిస్ విల్ బికమ్ ఎంజీ కాస్ థీటా. అలాగే దిస్ కాంపోనెంట్ ఓవర్ హియర్, ఇట్ విల్ బికమ్ ఎంజీ సైన్ థీటా. అందరు చూసుకోండి. నౌ దిస్ ఎంజీ సైన్ థీటా కాంపోనెంట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫార్ ద మోషన్ లేదా ఫర్ ఎస్హెచ్ఎం. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఆసిలేషన్ చాప్టర్లో కూడా వచ్చాయి. ఎస్ ఎస్, అదే. ఎస్. సో సార్ రాసుకోండి ఇక్కడ, ఫార్ ద సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్, ఇదే కదా? ఎస్. The component of
gravity లేదా the component of mg force is responsible. అదే కదా, yes, responsible. అంటే సార్ ద టోటల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ SHM కోసమే కదా, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు mg sin theta రాసుకోండి. బట్ theta చాలా స్మాల్ కదా. ఎస్, ఇఫ్ theta is small, then what can we write, sir? You can write sin theta is approximately equals to theta approximately equals to tan theta. అదే మరి సార్ ఫిగర్లోంచి tan theta ఏంటి సార్? tan theta is x upon total length of pendulum. చూడండి, x అంటే దిస్ లెంత్ కదా. ఎస్, దిస్ లెంత్ ఇస్ x, 90 డిగ్రీ ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద పెండులం L. చూడండి, లేదా మీకు కావాలంటే దిస్ ఈస్ ద లెంత్, దిస్ లెంత్ ఇస్ x, దిస్ లెంత్ ఇస్ L. యాంగిల్ theta ఎక్కడ ఉంటుంది? tan theta is opposite side by hypotenuse. Substitute it, sir. మరి నెట్ ఫోర్స్ F is equals to mg sin theta, కానీ sin theta is equals to tan theta. అంటే your force is equals to mg into tan theta. ఈ tan theta కి ప్లేస్లో mg into x upon L రాసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. వచ్చింది కదా? ఎస్, యూఆర్ సెయింగ్ సంథింగ్ సార్. ఆర్ఓడి रॉड करते, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग रहा, क्या बोल रहे हैं सर? रॉड करते सर, कॉलेज में क्या करना सर? प्रॉब्लम्स कैसे करना सर? कौन से कॉलेज में? हाँ, सर చూద్దాం రా. సో సార్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్స్, రైట్? ఇదే మీ ఫోర్స్ ఉంటే ఫోర్స్ ఇస్ మాస్ టైమ్స్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు mg ఇంటూ ఎక్స్ అపాన్ ఎల్. వచ్చింది కదా? ఇదిగో m గాన్. మరి సార్ యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు g/l ఇంటూ ఎక్స్. వచ్చింది కదా? ఎస్. చూడండి, యాక్చువల్లీ ఫోర్స్ అంటే ఇదిగో ఫోర్స్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్ కదా, కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫోర్స్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది కదా. కాబట్టి యూ షుడ్ రైట్ ద నెగటివ్ ఫోర్స్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఇట్ షుడ్ బి నెగటివ్ సైన్. ఇది కూడా నెగటివ్, ఇది కూడా నెగటివ్, ఇది కూడా నెగటివ్, ఇది కూడా నెగటివ్. వచ్చింది కదా? ఎస్. మరి నౌ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్. అంటే సార్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 1 ఇవ్వండి. కంపేర్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 1 విత్ స్టాండర్డ్ SHM ఈక్వేషన్. చెప్పండి అందరూ, స్టాండర్డ్ SHM. అంటే సార్ యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు -g upon L into x, బట్ యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ -ఒమేగా స్క్వేర్డ్ ఇంటూ x. వచ్చింది కదా? దేర్ ఫోర్ ఒమేగా స్క్వేర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు g upon L. కాబట్టి యువర్ ఒమేగా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ g upon L. చూడండి, సో యూ క్యాన్ రైట్ దిస్ వే ఆల్సో, లేదా మీకు కావాలంటే వచ్చింది కదా? ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 వచ్చింది, రైట్? నో బట్ ఫార్ ద SHM, కదా? ఎస్, ఫార్ ద SHM. చెప్పండి, టోటల్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π/ఒమేగా. దేర్ ఫోర్ ఫ్రామ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 2 రాసుకోండి, టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π/ఒమేగా వాల్యూ రూట్ ఆఫ్ g/L కదా? ఒమేగా వాల్యూ చూడండి, g/L ఉంటుంది సార్. సో 2π ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ g/L. Therefore, the time period is equals to 2π root of L/g. అదే కదా? హెన్స్ ఇదిగో ఇది మొత్తం ఇన్కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే సార్, క్యాన్ వి రీడ్ 2 questions and take 1 question short? Yes, you can. ఓకే, 3 questions ఉన్నాయి కదా సెక్షన్ సిలో. ఈ 3లోంచి టేక్ ఎనీ 2 యాజ్ యువర్ చాయిస్ క్వశ్చన్, లీవ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, సరే. హెన్స్ ప్రూవ్డ్ వాట్ రా? లేదా హెన్స్ వీ క్యాన్ సే చెప్పండి అందరూ, హెన్స్ వీ కెన్ సే that a pendulum
has simple harmonic motion, and therefore time period of pendulum is 2 pi root of L upon G. ఇదిగో అందరు, this is the first method of proving it. అర్థం ఇది? You are saying something nobody is telling, right? Yes, this is the first method of proving it. లేదా సెకండ్ మెథడ్ కావాలంటే సెకండ్ మెథడ్ కోసమే యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ డిఫరెంట్. చూడండి, ఫర్ యువర్ సెకండ్ మెథడ్, ఓకే, లేదా మెథడ్ నెంబర్ 2. ఏ బాబు, మీ దగ్గర టైం ఉంటే, అందరూ స్టూడెంట్స్ వినండి, మీ దగ్గర టైం ఉంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఫ్రమ్ మెథడ్ 1 అండ్ మెథడ్ 2, ఇట్ విల్ బి బెస్ట్ థింగ్ రా. ఓకే, బెస్ట్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. So last year we got Carnot engine question. Is it possible to get this year also? Yes, yes, you can get it. You can get it. Okay, 100% you can get it. Don't think that it will not come ra. Okay, sir, చూద్దాం. Method 2 లో ఇదిగో అదే, that is your pendulum itself. Okay, ఇదే, this is your pendulum. Mass m ఉంటుంది సార్. ఎక్కడ వచ్చి your mass m is here and angle theta is here. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. చూడండి, ఈ కేసులో యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద యాంగులర్ ఎస్హెచ్ఎం రా, యాంగులర్ ఎస్హెచ్ఎం. ఓకే, యాంగులర్ ఎస్హెచ్ఎంతోనే అప్రోచ్ చేయండి. సో వెన్ యూ టాక్ ఫ్రమ్ ద యాంగులర్ ఎస్హెచ్ఎం పర్స్పెక్టివ్, చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ సార్? మీ ఫస్ట్ ఫోర్స్ అంటే mg, లెంత్ l ఉంటుంది కదా. ఎస్, ఇదిగో యూ క్యాన్ ఎక్స్టెండ్ ద లెంత్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఈ యాంగిల్ థీటా ఉంటుంది, రైట్? దిస్ లెంత్ ఎల్ ఇస్ దేర్. చూడండి అందరూ, సో యువర్ టార్క్ కదా. ఎస్, టార్క్ టౌ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, చెప్పండి, ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్. అర్థమైంది? అంటే ఆర్ ఇంటూ ఎఫ్ ఇంటూ సైన్ థీటా. ఆర్ వాల్యూ ఇస్ ఎల్, ఎఫ్ వాల్యూ ఫోర్స్ అంటే mg, యాంగిల్ థీటా ఉంటుంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు రైట్ సైన్ థీటా ఇట్ సెల్ఫ్. ఇదే మీ టార్క్ బార్ వచ్చింది, RF sin theta. అర్థమైంది కదా? ఎస్, ఫర్ స్మాల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ థీటా, ఇదిగో ఫర్ స్మాల్ వాల్యూ ఆఫ్ థీటా, ఫర్ స్మాల్ వాల్యూ ఆఫ్ థీటా ఏం రావాలి సార్? ఫర్ యువర్ స్మాల్ వాల్యూ సైన్ థీటా అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు థీటా ఓన్లీ. అంటే మీ టోటల్ టార్క్ ఏంటిరా? యువర్ టోటల్ టార్క్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్, నెగటివ్ సైన్ కూడా రాసుకోండి. ఓకే, బికాస్ ద టార్క్ ఇస్ టువర్డ్స్ దట్ సైడ్ అండ్ యువర్ థీటా ఇస్ టువర్డ్స్ దిస్ సైడ్. ఓకే, చూడండి, సో సార్ యువర్ టోటల్ టార్క్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఎల్ మల్టిప్లైడ్ బై mg ఇంటూ థీటా. అర్థమైంది కదా? ఎస్, కానీ బట్ టార్క్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ ఆల్ఫా, వేర్ యువర్ I అంటే ఏంటి సార్? I అంటే మీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఇప్పుడు దేర్ ఈస్ అ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి సార్? ఇదిగో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద బాబ్. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద బాబ్ కదా, is equals to m into L square. I వచ్చింది కదా, సబ్స్టిట్యూట్ సార్. సో I into alpha is equals to mgl into theta. వచ్చింది అందరూ? నెగటివ్ సైన్ కూడా రాసుకోండి. ఐకి ప్లేస్లో యూ కెన్ సింప్లీ సే సార్ ml square alpha is equals to mgl theta. m gone. Understand, when you are cutting it, let the examiner know that you have cut it. అలాగే సార్ l కూడా gone, ఇదిగో స్క్వేర్ gone అండ్ ఈ లెంత్ కూడా gone. రిమైనింగ్ ఏంటి సార్? l ఇంటూ ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు g ఇంటూ థీటా. అదే ఇక్కడ నుంచి మీ ఆల్ఫా వాల్యూ ఏమొస్తాయిరా? నెగటివ్ సైన్. ఓకే, మైనస్ g బై l ఇంటూ థీటా వచ్చింది సార్. అలాగే బట్ ఫర్ యాంగులర్ ఎస్హెచ్ఎం, అదే కదా, ఫర్ యాంగులర్ ఎస్హెచ్ఎం మీ ఆల్ఫా ఇట్ షుడ్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మైనస్ థీటా. That means your alpha is equals to minus omega square into theta. Equation number 1, equation number 2. ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి బాబు. Now you have to compare equation 1 and equation 2. Therefore, sir, alpha is equals to minus g upon L into theta.
alpha is equals to minus omega squared into theta. Therefore, omega squared is equals to g upon L. కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోండి, ఒమేగా is equals to root of g upon L. వచ్చింది కదా. బట్ టైం పీరియడ్, ఓకే, టైం పీరియడ్ ఏంటి సార్? t is equals to 2 pi divided by omega, అంటే t is equals to 2 pi by root of g upon L. వచ్చింది కదా. therefore time period of SHM అంటే 2 pi root of L divided by g. ఇదే వస్తాయి, అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, యూ హ్యావ్ 2 different methods. ఓకే, 2 lengthy, అదే lengthy only. ఓకే, there is no other option, lengthy only. 8 marks కదా. yes, 8 marks అంటే it should be lengthy itself. we'll be done by the 10 PM రా. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. అందరూ సింపుల్ హార్మోనీ గాన్ కదా, అయిపోయింది. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ యువర్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఈ పీడిఎఫ్ కావాలంటే కమెంట్ ఇన్ ద టైప్, ఈ వీడియో సెక్షన్కి కమెంట్లో చెప్పండి పీడిఎఫ్ అంటే. ఐ విల్ సెండ్ యూ ద పీడిఎఫ్. ఓకే, whoever wants this PDF, you can tell me the entire PDF. okay, it should be made available by today itself ra. Leda I'll send it in Telegram. Sorry, చూద్దాం. You done, right? Define SHM completed. What is the length of second pendulum? Length of second pendulum కావాలి. చూడండి అందరూ. That means good, all of you, your attendance is good. కానీ సార్ ఎగ్జామ్ కి హేరా సరే చూద్దాం, అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, నో క్వశ్చన్ ఏంటిరా? What is the length of a second pendulum? అదే కదా. yes, so let us solve that question. Andaru, please like the video, make the likes to be 100. okay, before this video ends we will have to make it 100. sir exam, అరే బాబు, don't ask me ra. okay, I don't know. okay, చిట్టీలు ఎలా పెట్టాలి, I don't know. okay, మీ దగ్గర షూస్ ఉంటే షూస్ లో పెట్టు, లేదా కొన్ని హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, you put them in the holes. okay, సరే నెక్స్ట్ డిస్కషన్ రా బాబు. సెకండ్స్ పెండులం కదా. ఎస్, ట్యాగ్స్ క్వశ్చన్ రా. క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ఓకే, ఫార్ అ సెకండ్ పెండులం లేదా ఫార్ అ సెకండ్స్ పెండులం టైం ఎంత ఉండాలి సార్? టైం షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 2 seconds. అదే అర్థమైంది కదా. బట్ ఫార్ అ పెండులం టైం పీరియడ్ ఫార్ములా చెప్పండి సార్. యువర్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi root of L upon G. Therefore 2 is equals to లేదా therefore for seconds pendulum ఇదే కదా. yes, therefore for a seconds pendulum what should be the time period sir? 2 is equals to 2 pi root of L upon G. వచ్చింది సార్. 2 gone. గుర్తుపెట్టుకోండి. yes, 2 gone. when you are cutting it ra, మళ్ళీ it is I think 5th or 6th time 2 cut చేసినప్పుడు cut it in such a way that the examiner should know that you have cutted it. okay, సరే. so sir 2 gone కదా, మరి 1 is equals to pi root of L upon G. అదే మరి ఏం చేయాలి సార్?
square both sides. చెప్పండి 1 square 1 itself రైట్ సైడ్లో పై స్క్వేర్ ఇంటూ ఎల్ అపాన్ జీ అదే కదా ఎస్ దేర్ ఫోర్ యువర్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ అపాన్ పై స్క్వేర్ అర్థమైంది ఎస్ సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ On an average, human heart is found to beat 75 times in a minute. Calculate its frequency and a period kada. Yes, second question చూడండి. Question number 2 అందరు. Second question కోసమే number of beats. ఎంతరా? Bets, not bets, beats. Number of beats is equals to 75. Time చెప్పండి అందరు. 1 minute అంటే 60 seconds. మరి ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి సార్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా రాసుకోండి సార్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ అపాన్ టీ అర్థమైంది ఎస్ నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ అంటే ఎన్ టీ అంటే టైం అర్థం చేసుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఈజ్ 75 టైమ్ ఈజ్ 60 seconds 5/4 అంటే 1.25 వచ్చింది కదా ఎస్ దేర్ ఫోర్ టైం కదా ఎస్ టైం పీరియడ్ time period is equals to 1 upon f అంటే 1 divided by 1.25 ఈ ఏదైనా ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ యూ క్యాన్ రైట్ ఇట్ 100/125 కదా అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4 upon 5 అంటే 0.8 సో టైం పీరియడ్ ఉంటే సెకండ్స్ రాసుకోండి ఈ యూనిట్స్ మాత్రమే గుర్తుండాలి ఇఫ్ యు ఆర్ స్కిప్పింగ్ ద యూనిట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే పర్ సెకండ్ రాసుకోండి ఓకే యూనిట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అర్థమైంది అందరికీ ఎస్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ అందరూ మీ నెక్స్ట్ పార్ట్ కోసమే ఇదిగో క్యాన్ సింపుల్ పెండులం విజిబుల్ నాట్ విజిబుల్ ఇస్ దిస్ విజిబుల్ టు యూ స్టూడెంట్స్ చూడండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ క్యాన్ సింపుల్ పెండులం బి యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ నో వీ కాంట్ యూజ్ ఇట్ అర్థమైంది వీ కాంట్ యూజ్ అ సింపుల్ పెండులం ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ Okay, yes, question number 3 ra. Question number 3. Can simple pendulum be used? No. First, can, is it asking from can, right? No. We can't use simple pendulum. Why, sir? No. We can't use simple pendulum in artificial satellites. Reason ఏంటండి సార్ because చెప్పండి because in artificial satellites చెప్పండి what is this sir your g value is equals to 0 అదే కదా therefore time period 2 pi root of L by G అంటే time period approaches infinity అదే that is no motion of pendulum is possible. Thus we first line thus we cannot use simple pendulum in artificial satellites. అర్థమైంది ఎస్ చెప్పండి ఒకసారి విజిబులా నాట్ విజిబుల్
Done kada? Yes. Let us see. Next part of the discussion. Okay. So my next part kosame we will have to talk about the చూడండి. So first అందరూ చూడండి. Let us take the second question. మీ లాస్ట్లో సెకండ్ లా గురించి చూద్దాం. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్ అంటే DR. What is D, sir? Explain a reversible irreversible process. Describe working of Carnot engine. Obtained expression for the efficiency. Ade. So let us talk about that first. Let me just delete it, Babu. Just delete it. Copy it. Okay, question number 2 first. Second question kada? Yes. Explain a reversible irreversible processes. Carnot engine important. Yes. This is important actually. Carnot engine ante important point. Sir, చూడండి. A reversible process. You write, okay, first of all you want to write about the theory part. Theory part ante enti sir, enti the reversible process, enti irreversible processes, examples enti sir, and how are the processes significant, all of that you can write it by yourself. Okay, sare, point number 1, the reversible process kosame leda point A kada. Let us start from point A. The reversible process, the reversible process is the one in which the flow of the system can be reversed. Step number 2 ante B చూసుకోండి. In a reversible process, చెప్పండి అందరూ, the previous states అంటే ఏంటి సార్? స్టేట్ వేరియబుల్. స్టేట్స్ అంటే ప్రెషర్, వాల్యూమ్, టెంపరేచర్, could be reattained. Number 3, process number 3. చూడండి, the reversible processes is carried out. These are all the theoretical points that you have to remember. Okay, అందరు చూడండి, the reversible processes లేదా reversible process only. Okay, the reversible process is carried out in infinitesimal steps. అంటే తెలుసా, ఇన్ఫైనైట్ అంటే చాలా చిన్న స్టెప్స్ లో అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్. అందరు ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ ఇన్ఫైనైట్సిమల్ అంటే చాలా చిన్న, ఇన్ఫైనైట్సిమల్ స్టెప్స్ such that attaining the previous state is possible. Adi. Ippudu let us talk about the example. Okay, next case lo example.
మీ ఎగ్జాంపుల్ కదా ఎస్ మీ ఎగ్జాంపుల్ కోసమే యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ థియరీ. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ సార్? కన్సిడర్ a gas chamber kada, yes, consider a gas chamber with a piston as shown, full stop. Next point andaru aa kosame you need to draw the diagram. Idigo yes, done? Not done? Yes, this is your diagram, right? Yes. సరే దిస్ ఈజ్ యువర్ పిస్టన్ అందరూ చూడండి. మీరు రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో ఇదే మీ గ్యాస్ కదా, ఎస్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్. అందరూ ఫిగర్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదే మీ పిస్టన్, దిస్ ఈజ్ యువర్ గ్యాస్ and the piston is moving by a distance, infinitesimal distance రా. ఇదిగో ఈ distance infinitesimal distance అంటే dx. చూడండి now how is it moving sir? చిన్న grains of sand లేదా grains చిన్న grain particles are falling. అదే లేదా స్మాల్ మాస్ రా. as shown. Consider the gas chamber with a piston as shown. ఇది కదా yes. Small sand grains falling on the piston. There is a compression in the gas. అదే కదా, yes, there is a compression in the gas. Next step, the piston kada, yes, the piston moves an infinitesimal distance ra. An infinitesimal distance dx. That means work done in a reversible process. అదే కదా లేదా అదే that is the entire description. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ రాసుకోండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే ఏంటి సార్? నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ వర్క్ డన్ ఇన్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. Any doubts? Do you have any doubts? సరే చూడండి. ఎస్ హియర్ ఇస్ ద ఫిగర్ రైట్. ఇది అందరూ చిన్న డిస్టెన్స్ dx కవర్ చేసింది కదా. ఎస్ ఏరియా ఏ ఉంటే చిన్న డిస్టెన్స్ dA ఉంటే చిన్న వాల్యూమ్ dV కదరా. ఎస్ 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 అంటే సార్ స్మాల్ వర్క్ dW is equals to pressure of the gas. ఏదైనా ప్రెషర్ ఉంటే ప్రెషర్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా ఆఫ్ ద పిస్టన్ కదా. ఎస్ ప్రెషర్ ఇంటూ లేదా వర్క్ కదా. వర్క్ అంటే ఏంటి సార్? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. అర్థమైంది? ఎస్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి సార్? బట్ your force లేదా బట్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ బై ఏరియా. అంటే
your force is equals to pressure into area. అర్థమైంది అందరికి? Yes. So sir, small work dW is equals to F కి place లో P into A into dx రాసుకోండి. ఇదిగో this is nothing but the infinitesimal volume. అర్థమైంది? Therefore your dW is equals to P into చిన్న వాల్యూమ్ dV. అదే. Now sir, integrate both sides. Integrate both sides. చెప్పండి. So sir, integral dW is equals to integral PdV. Integral dW అంటే total work రా. Total work is nothing but integral PdV. చూడండి. Done. అర్థమైంది కదా? Yes. Properties రాసుకోండి. ఓకే? లేదా మీకు కావాలంటే you can add property here itself. ఓకే? Property చూడండి. The pressure in the reversible process gets adjusted. అదే కదా? Yes. As a function of volume. Next part. For each infinitesimal displacement లేదా for each infinitesimal work pressure of gas changes sufficient, more than sufficient. అందరూ అర్థమైంది కదా? ఎస్ చెప్పండి, డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. అదేరా, దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫర్ యువర్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెసెస్. చూడండి డెఫినేషన్, మరి ఎగ్జాంపుల్లో ఫిగర్ వచ్చింది, ఫిగర్ తర్వాత యూ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ వర్క్ డన్ తర్వాత సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. అదే ఇప్పుడు ఇర్రివర్సిబుల్ కోసమే ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఏంటి సార్, మీరు రివర్సిబుల్ కేసులో చిన్న మాస్ డ్రాప్ చేసింది కదా, నా ఫర్ యువర్ ఇర్రివర్సిబుల్ వి ప్రాసెడ్ విత్ అ గ్రేట్ వాల్యూమ్, అంటే విత్ అ ఫోర్స్ రా, నో చిన్న మాస్. అదే ఫర్ యువర్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ చూడండి, irreversible process kada. Yes, so for your irreversible process, ade statement number 1, write exactly the opposite of it. idigo entira మీ irreversible process kosame is the one flow of the system cannot be reversed. ardhamaindi andariki? Yes, irreversible process kosame write the exact opposite definition. The irreversible process is the one for which చెప్పండి, for which the flow of execution లేదా the flow of the system cannot be reversed. నెక్స్ట్ పాయింట్ అందరూ చెప్పండి. What was the next point, Ra? What was the next point? Previous state cannot be attained. Ade ide kada? Yes. In irreversible process, the previous state cannot be attained. Ade నెక్స్ట్ పార్ట్ రా, ద రివర్స్. ఓకే, రివర్స్ చేయండి. రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి రివర్స్ అంటే మీ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. అదే కదా సార్, ఇఫ్ ఐ స్టడీ దీస్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్, విల్ ఇట్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్? ఐఎమ్ గ్యారెంటింగ్ యూ. ఓకే, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అంటే ఈ వీడియో నుంచి చదువు, అదే 16 out of 16 వస్తాయి బై వర్డ్స్. ఓకే, Carnot engine efficiency. Okay, let us find out that also, don't worry. But you are not liking the sessions. అందరూ మేక్ ఇట్ 100 ఫర్ మీ. ఓకే, నా కోసం చేయండి. The irreversible process. The irreversible process
is carried out in finite లేదా significant steps. Example, ఇప్పుడు you want to talk about the example, right? Example. ఇదిగో అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి చెంబర్ డ్రా చేయండి. ఈ చెంబర్లో ఒక గ్యాస్ పెట్టండి. గ్యాస్ కదా, ఎస్, ఒక పిస్టన్ ఫాలోడ్ బై ఎ పిస్టన్. అండ్ సడన్లీ యూ పుట్ అ మాస్. మాస్ అంటే ఎమ్ లేదా బ్రిక్, ఏది నాకు కావాలంటే చెప్పొచ్చు. Let us say that is a brick, okay, brick. Sir, yes, if I study these 8 marks, it will be sufficient. Navya, it will be more than sufficient, okay. Sir, so sir, example kosame in a gas chamber. With gas, kada? Yes, with gas and a piston. Put a brick of significant mass. తీసుకోండి ఏదైనా మాస్ m లేదా significant mass, it's all up to you. With a significant mass. అర్థమైంది కదా? Yes. సరే మరి సార్ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో మీ పిస్టన్ ఎక్కడ ఉంటుంది కదా, ఫైనల్ స్టేజ్లో ఇట్ విల్ కవర్ అ సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. చూడండి అందరూ. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ గ్యాస్, లెట్ షిఫ్ట్ ఇట్ డౌన్. అదే మీ ఫైనల్ స్టేజ్లో దిస్ ఈజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ యువర్ పిస్టన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ స్మాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా, ఎక్స్. అదే. సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్, డ్యూ టు ద మాస్ comma the piston moves by a distance x. అదే కదా. therefore work done is equals to p into in bracket v2 minus v1. అదే లేదా p into delta v. so this was for your irreversible process. అదే కదా. ఇప్పుడు కార్నాట్ ఇంజిన్ రా, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అందరూ కార్నాట్స్ ఇంజిన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్. చూడండి. ఓకే సార్, ఇప్పుడు చూద్దాం. అందరూ చూడండి. రైట్ అబౌట్ కార్నాట్ ఇంజిన్. పేరేంటిరా? డూ యూ ఎనీవన్ నోస్ ద ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్? అందరూ డూ యూ నో ద ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్? కార్నాట్ తెలుసా మీకు? యూ డోంట్ నో. ఓకే చూడండి. కార్నాట్ ఇంజిన్ అంటే ఐ డోంట్ నో ద నేమ్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ రా. అంటే కార్నాట్ తెలుసా నాకు, బట్ ఐ డోంట్ నో హిజ్ ఎంటైర్ నేమ్. డూ యూ నో ద నేమ్ ఆఫ్ కార్నాట్ రా? చెప్పండి. The heat engines work on low efficiencies kada. Yes, low efficiencies.
imaginary model kada, yes, that highest efficiency. కన్స్ట్రక్షన్ కదా, కన్స్ట్రక్షన్ లేదా కాంపోనెంట్స్. వర్కింగ్ రాసుకోండి రా బాబు. Yes, 10 people only. Ade, you guys are tired. Did you get tired? చెప్పండి కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నాకు. హౌ ఇస్ ద ఎనర్జీ లెవెల్ అందరూ? ఆర్ యూ డూయింగ్ గుడ్? నాట్ గుడ్? సరే, చూడండి. Carnot engine works in 4 cycles. Not cycles, 4 steps, okay? It should not be cycle, it should be 4 steps. Ade. Number 1. Third one. అలాగే ఫోర్త్ వన్ చెప్పండి. వచ్చింది కదా, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, కాంపోనెంట్స్. ఆహా, visible, not visible andaru. Am I visible? You're tired. Sir, చూడండి. Hey, 1 by 1 steps చూద్దాం. ఇది అందరూ చూడండి. So when you write this, ఒక డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేయండి. ఓకే, let us say this is the diagram. అందరూ చూడండి. First step, on this axis మీ దగ్గర వాల్యూమ్ ఉంటుంది, వాల్యూమ్, and this is the pressure. స్టెప్స్ రా, స్టెప్స్ అందరూ స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ వన్ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఓకే, ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఎక్స్పాన్షన్ అంటే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్. అలాగే మీ దగ్గర ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ ఉంటుంది. ఇదే కదా, ఎస్. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఏడియాబాటిక్ కంప్రెషన్. ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ కార్నాట్ సైకిల్. ఓకే, చూడండి. ట్రై టు కీప్ దిస్ ప్యారలల్ రా. ఓకే, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. అదే, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. ఇప్పుడు వేరియబుల్స్కి పేరు ఇవ్వండి. సార్ ప్రెషర్ P1, వాల్యూమ్ V1, టెంపరేచర్ T1. అదే కదా ఐసోథర్మల్. ఐసోథర్మల్ అంటే టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్.
ఐసోథర్మల్ అంటే టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అందరూ. సో సార్ T1 ఉంటే ఎక్కడ కూడా ఈఆర్ టెంపరేచర్ రిమైన్స్ T1 ఓన్లీ. సో P2 వాల్యూమ్, V2 టెంపరేచర్ T1 ఓన్లీ. అర్థమైంది అందరికీ? ఇప్పుడు చూడండి, ఇట్ ఈజ్ ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే హీట్ మాత్రమే, దేర్ షుడ్ నో లాస్ ఆర్ గెయిన్ ఆఫ్ హీట్. అదే కదా, సిస్టమ్ నుంచి హీట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ కమ్. అదే. సో సార్ టెంపరేచర్ ఖచ్చితంగా మారిపోయింది. సో సార్ ఇయర్ లెట్ us say ఈ కేసులో ప్రెషర్ P3, వాల్యూమ్ V3, టెంపరేచర్ T2 రా. T1 నుంచి T2 వచ్చింది కదా. ఐసోథర్మల్, ఏడియాబాటిక్. మరి ఒక్కసారి ఐసోథర్మల్ అంటే మళ్ళీ ఒక్కసారి టెంపరేచర్ మాత్రమే కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. సార్ ప్రెషర్ P4, వాల్యూమ్ V4, టెంపరేచర్ T2. గుర్తుపెట్టుకో. సో దీస్ ఆర్ ద స్టేట్ వేరియబుల్స్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఇప్పుడు ఆరోస్ డ్రా చేయండి రా బాబు, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ యారో అంటే రాసుకోండి. సార్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, లేదా నంబరింగ్ ఇవ్వండి, నంబరింగ్ కూడా సఫిషియంట్. స్టెప్ నెంబర్ 1, స్టెప్ నెంబర్ 2, అలాగే స్టెప్ నెంబర్ 3, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద స్టెప్ నెంబర్ 4. when I say that, మీకు కాన్సెప్చువల్ డౌట్ ఉంటే థర్మోడైనమిక్స్ లెక్చర్ వెళ్ళి చూడండి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, వై దీస్ ఆర్ డయాగ్రామ్స్ సార్, వాట్ డూ దే రిప్రజెంట్, ఇవి మొత్తం కంప్లీటెడ్. ఓకే, 2 spoons full. వాట్ 2 spoons full సర్జీ? ఇదిగో మరి ఇప్పుడు లెట్ us take one by one step and let us try to understand the terminology. ఇదిగో స్టెప్ నెంబర్ 1 సార్, వాట్ ఈస్ ఇట్? మీ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. అదే కదా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. టైం ఏంటి రా బాబు? 15 minutes. I think it will be done in 15 minutes. చెప్పండి, మీ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్లో ఏంటి ఇది? That means you heat the gas. Let us write it. Okay, let us write it. Bullet point number 1. In this step, the gas is heated and allowed to expand. Yes, allowed to expand at constant temperature. అదే కదా? Yes, at constant temperature. చూడండి, వాట్ అబౌట్ ద హీట్ లాస్ రా? ఉప్మా తింటారే కోసం రా. ఏంటి బాబు, హౌ కెన్ యూ సే ఆల్ దీస్ థింగ్స్? ఎస్, కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. ఇదిగో దిస్ phase is expansion phase. Next point, since temperature is constant, అదే కదరా, temperature is constant. చెప్పండి అందరూ, what can we say? And gas is expanding. Since temperature is constant and gas is expanding, we can say what sir? W is equals to nRT ln of V2 upon V1. అర్థమైంది కదా? Where V1 and V2 work isothermal, okay? Work isothermal are the initial and the final volumes. Are the initial and final volumes. వచ్చింది కదా? Each and every formula is having a great significance. కానీ చూడండి అందరూ, అంటే సార్ మీ ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో వర్క్ చెప్పండి. వర్క్ టెంపరేచర్ ఎంత సార్? T1 ఉంటుంది కదా. చూడండి, టెంపరేచర్ T1 రా. ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో టెంపరేచర్ T1 ఉంటే వర్క్ చెప్పండి. యువర్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, లేదా యువర్ వర్క్ ఐసోథర్మల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nRT1 ln ఆఫ్ V2 by V1. అదే రాసుకోండి, ఎండ్లో కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, ఎస్. ఏంట్రా
అదే స్టెప్ నెంబర్ 2 కదా, స్టెప్ నెంబర్ 2 చెప్పండి అందరూ. షుడ్ ఐ షిఫ్ట్ ఇట్ దట్ సైడ్? ఇదిగో ఆల్ రైట్ హియర్. ఓకే, యువర్ వర్క్ ఐసోథర్మల్, వర్క్ డన్ ఇన్ ఐసోథర్మల్, లేదా W1 is equals to nRT1 ln of V2 upon V1. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ రా, మీ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ కదా. ఎస్, చెప్పండి అందరూ. మీ ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్లో దెర్ ఈజ్ నో హీట్, నో హీట్ కదా, నో హీట్ ఎక్స్చేంజ్. చూడండి, మీ ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్లో దెర్ ఈజ్ no incoming or outgoing heat. అంటే ఏంటి సార్? that means that is gas expands due to its own thermal inertia, అదే its own thermal inertia అయింది కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ స్టెప్ సార్, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ద ఎక్స్పాండింగ్ స్టెప్ లేదా ఎక్స్పాన్షన్ స్టెప్. నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్పండి, నెక్స్ట్ పాయింట్ చెప్పండి అందరూ, చెప్పండి. ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ does the work of expansion. లాస్ట్ పాయింట్ చెప్పండి అందరూ. of gas decreases, ఇదే కదా. yes, internal energy of the gas decreases. వచ్చింది అందరూ? yes, so you can say that your work done W is equals to, చెప్పండి, హ్యాపీ సోలా, వర్క్ డన్ is equals to P2 V2 minus P1 V1, అదే కదా, లేదా P delta V divided by 1 minus gamma, అదే. సో సార్ P delta V divided by 1 minus gamma అంటే PV is equals to NRT కదరా. ఎస్ సార్, NRT2 minus T1 divided by 1 minus gamma. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ వర్క్ డన్. హాయ్ సార్, తిన్నారా? ఎస్ ఎస్ ఎస్, డన్ 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 డన్. లేదా ఇట్ కుడ్ ఆల్సో బి సెడ్ యాజ్ NR into in bracket T1 minus T2 divided by gamma minus 1. ఎందుకంటే 1 minus gamma ఇట్స్ అ నెగటివ్ క్వాంటిటీ. ఓకే, నెగటివ్ క్వాంటిటీ. ఈ నెగటివ్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి యూ టేక్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, T1 minus T2 into gamma minus 1. ఇది అందరూ. మరి సెకండ్ వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటి సార్? మీ సెకండ్ వర్క్ డన్ ఫార్ములా వర్క్ డన్ ఇన్ ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ కదా. ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్, వర్క్ డన్ ఇన్ ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎంత సార్? NR upon gamma minus 1 into T1 minus T2. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ స్టెప్లో చెప్పండి అందరూ. సార్ వీ క్యాన్ రీడ్ ఓన్లీ వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్. ఎస్ ఎస్, డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ. ఓకే, ఈ సెషన్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆల్ ద సొల్యూషన్స్ రా బాబు. ఈ సెషన్ చూసి ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. Okay, more than sufficient. Okay, the only thing is that I am writing in the best of my capabilities. Kabatti, I am trying to keep it in the best way. Sir, NEET classes lo anta ladaru ga meeru. Acha, I see. Sir, next point enti sir? Next step number 3 kada. Step number 3 lo chudandi andaru. Cheppandi, step 3 enti da? In your third step, we have your isothermal compression. Isothermal compression ante telsa, the gas has been expanded. Ippudu you are slowly pushing the gas. Ante temperature of the gas is remaining constant. Gurtupettukondi. Ardhamaindi andariki? Yes. Okay. Bye. Sir,
ఏంటిరా వై బట్ వై ఆర్ యూ సేయింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్? సరే చూద్దాం. అందరూ చూడండి, ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ కదా, రాసుకోండి. సో మీ ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ కోసం యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద పాయింట్స్. పాయింట్ నెంబర్ 1, ద గ్యాస్ ఈజ్ సెట్ ఫార్ compression mode ra ade the gas is set for compression mode. Point number 1 to be noted. Alage dan tarvata point number 2 sir, the compression happens slowly kada, yes, slowly, such that the temperature of gas does not change. Next thing ra babu చూడండి, next thing అంటే ఏంటి సార్? at this stage temperature గురించి ఐడియా ఇవ్వండి ఒకసారి. at this stage the gas is cooler than its ఒరిజినల్ స్టేట్ కదా. అంటే ఏంటి సార్? ఈ స్టేజ్లో చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ ఎక్స్పాన్షన్ హ్యాపెండ్. ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్. దాని తర్వాత ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్లో ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ డిక్రీజెస్. ఎందుకు సార్? ఎందుకంటే దట్ హీట్ ఎనర్జీ లేదా దట్ థర్మల్ ఎనర్జీ ఈజ్ గాన్ ఇన్ టు what I was telling? Yes, is gone into expansion of the gas kada. Fa. Okay. Sir, last question, right? You listen more than sufficient. Okay. Sorry sir. So your work done is equals to nRT. ఇదిగో ఇది కంప్రెషన్ కదా. కంప్రెషన్ ఉంటే సార్ వాల్యూమ్ V3 నుంచి V4 పై వెళ్తుంది. V4 సరే, థ్యాంక్ యూ. yes only, yes, nRT ln of V final minus V initial అంటే V4 upon V3. అర్థమైంది కదా? yes. and similarly that's it. నెక్స్ట్ స్టెప్ రా బాబు. నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే ఫోర్త్ స్టెప్. మీ ఫోర్త్ స్టెప్లో ఏడియాబాటిక్ కంప్రెషన్ చూడండి, అదే కదా. yes. last step, okay? last step ante you have to write it something like this. This is the last step of Carnot engine. Point number 1. Point number 2, before adiabatic compression, the temperature of the gas, is less than its original temperature. అదే కదా, is less than its original temperature. After this step, the system goes to its original state. అయిపోయింది కదా? yes. oh, you are looking so focus here sirji, focus here. okay, yes. so just understand the difference. మీ ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్లో టెంపరేచర్ T1 నుంచి T2 అయింది కదా. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ రివర్స్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. రివర్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ ఏడియాబాటిక్ కంప్రెషన్ బోత్ ఆర్ రివర్స్ ఆఫ్ వన్ అనదర్. అంటే సార్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NR డివైడెడ్ బై గామా మైనస్ 1, అదే కదా, మల్టీప్లైడ్ బై T2 మైనస్ T1 వస్తుంది. అదే ఎస్.
సో మీ దగ్గర 4 ప్రాసెసెస్ కోసమే 4 వర్క్స్ వచ్చింది, అదే కదా. వర్క్ డన్ ఫర్ ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్. వాట్ డిడ్ యూ సే? సార్ ఐ విల్ క్రాక్ స్టేట్ ర్యాంక్. ఆల్ ద బెస్ట్, ఆల్ ద బెస్ట్, ఆల్ ద బెస్ట్. ఓకే సరే. సో ఏఆర్ ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ కోసమే వేరే వర్క్ వచ్చింది. ఐసోథర్మల్ ఏడియాబాటిక్ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్, దాని తర్వాత ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్, ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్, ఏడియాబాటిక్ కంప్రెషన్, అదే కదా. 4 వర్క్స్ వచ్చింది. అందరు చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ వర్క్, ఇదే కదా. ఎస్. అలాగే మీ సెకండ్ వర్క్ చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ వర్క్. అర్థమైంది? నెక్స్ట్ ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ థర్డ్ వర్క్. ఓకే, ఇదిగో ఇదే కదా. ఎస్. అండ్ లాస్ట్లీ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్త్ వర్క్. చూడండి. డన్. ఓకే, 4 వర్క్స్. ఇప్పుడు టోటల్ వర్క్ కావాలంటే యాడ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, అదే కదా అందరూ చూడండి. సో ఫర్ యువర్ టోటల్ వర్క్, total work is equals to work done in isothermal expansion, isothermal expansion plus చెప్పండి work done in adiabatic expansion plus work done in isothermal compression plus work done in adiabatic compression. వచ్చింది కదా. ఎస్. అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో వర్క్ డన్ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ సార్, nRT1 ln V2/V1 ప్లస్ adiabatic expansion సార్, nRT1 - T2 divided by gamma - 1 plus isothermal compression sir, nRT2, okay, T2 ln of V4 divided by V3. అలాగే here also plus adiabatic compression ఉంటుంది కదా. సో nR into T2 - T1 divided by gamma - 1. చూడండి, అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో సార్ ఇదిగో దిస్ సైడ్ రా అండ్ దిస్ సైడ్ దే ఆర్ నెగటివ్ ఆఫ్ వన్ అనదర్. ఇదిగో T1 - T2, T2 - T1 ఆపోజిట్ కదా, కాబట్టి దే విల్ క్యాన్సల్ అవుట్. గా మరి సార్ యువర్ టోటల్ వర్క్ ఈజ్ రిమైనింగ్ లైక్ దిస్. సో సార్ మీ టోటల్ వర్క్ అంటే ఇదే, nR కామన్ తీసుకోండి, T1 ln of V2/V1 ప్లస్ nR T2 ln of చెప్పండి ఏంటి సార్, V4/V3. అర్థమైంది? దిస్ ఈజ్ యువర్ టోటల్ వర్క్. అలాగే వచ్చింది కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ టోటల్ వర్క్ ఇన్ కార్నాట్స్ ఇంజిన్. అందరు చూడండి. ఎస్. టోటల్ వర్క్ అంటే ఇదే కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ టోటల్ వర్క్. కానీ ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. కెన్ యూ జస్ట్ టెల్ మీ ద స్టేట్మెంట్ సార్? V1 V2 T1 అలాగే V3 V4 T2, V1 V2 T1 గ్రాఫ్లో చూడండి, గ్రాఫ్లో ఓకే. V1 V2 T1 గ్రాఫ్ సార్. అరే ఏంటి ఇక్కడ బాబు? ఎస్ సార్, V1 V2 T1 అదే కదా. ఎస్. అలాగే V3 V4 T2, V3 V4 T2 ఎక్కడ సార్? ఇదిగో ఫస్ట్ ప్రాసెస్, సెకండ్ ప్రాసెస్ అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్. ఇదే మీ ఏడియాబాటిక్ కంప్రెషన్ కదా. బేసికలీ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, ఐ వాంట్ టు మేక్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ V4 V1 V2 అండ్ V3 రా బాబు. అదే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ద రిలేషన్షిప్స్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో సార్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ V1 V4 అంటే ఏడియాబాటిక్ కంప్రెషన్. డిడ్ ఐ గివ్ ద యారో? యారో కూడా ఇవ్వండి రా బాబు. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ యారో.
అంటే యూ వాంట్ టు మేక్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ V4 V1, అలాగే మీకు V3 V2 పైన రిలేషన్షిప్స్ కావాలి, అదే కదా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్? వేర్ కెన్ ఐ రైట్ ఇట్? ఎస్. సో ఈ రెండు ఐడియాబాటిక్ ప్రాసెసెస్లోంచి ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్, రైట్? చూడండి అందరూ. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఫార్ adiabatic processes, for adiabatic kada, yes, for adiabatic processes em ravali sir, the thing that you can write is equals to tv to the power gamma minus 1 is equals to constant. అర్థమైంది కదా? అంటే సార్ t1 v1 to the power gamma minus 1, t2 v2 to the power gamma minus 1 వచ్చింది కదా. చూడండి అందరూ, గామా ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండెడ్ ఆన్ యువర్ గ్యాస్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఓకే. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ద టూ ప్రాసెసెస్, వేర్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ రా, ఇట్ ఈస్ టూ మచ్ కన్ఫ్యూజింగ్ రే. ఓకే, ఇదిగో సార్ V1 అంటే V2, ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్ కదా, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్. కాబట్టి సార్ V2 ఇంటూ T1 టు ద పవర్ గామా మైనస్ 1, ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు V3 ఇంటూ T టు ద పవర్ గామా మైనస్ 2, గామా మైనస్ 1. అదే సార్ V2 V3, అలాగే V4 V1, V2 V3 2 3 4 1 కదా. ఎస్, ఓకే. సో వాట్ కెన్ యూ గెట్? ఇదిగో, సో ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ సే సార్ V2 T1 V2 to the power gamma minus 1 is equals to T2 V3 V1 V2 V3 కదా, V3, yes, V3 to the power gamma minus 1. అలాగే సార్ ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కోసమే టెంపరేచర్ T2 ఉంటుంది సార్. T2 V3 to the power gamma minus 1 is equals to T1 V4 to the power gamma minus 1 వచ్చింది. డివైడ్ ఇట్. అర్థమైంది ఇంద్రికి? ఎస్, యూ కెన్ డివైడ్ ఇట్. ఓకే, ఎస్. వెన్ యూ డివైడ్ ఇట్, వాట్ ఆర్ యూ గెటింగ్ సార్? సో యూ కెన్ సే that T1 by T2 కదా. ఎస్, ఇదిగో let us divide it something like this అందరూ. సో యూ కెన్ సే సార్ T1 by T2 is equals to V2 to the power V3 to the power gamma minus 1 divided by V2 to the power gamma minus 1. అలాగే you can say from this equation also sir T1 by T2 is equals to చెప్పండి V3 to the power gamma minus 1 divided by V4 to the power gamma minus 1. అంటే ఏంటి సార్? లెఫ్ట్ సైడ్ ఈక్వల్ ఉంటుంది కదా, రైట్ సైడ్ కూడా ఈక్వల్ ఉండాలి. అంటే ఏంటి సార్? దాట్ మీన్స్ యువర్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V4 అప్రాక్సిమేట్లీ, ఓకే. లేదా V3 by V2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V3 by V4, అదే కదా. ఇప్పుడు చూడండి వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఫ్రమ్ నౌ. అందరూ చెప్పండి ఒకసారి. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ యువర్ కార్నాట్ ఇంజిన్, అదే కదా. ఎస్, ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కార్నాట్ ఇంజిన్ రాసుకోండి. ఎఫిషియన్సీ అంటే ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద లెటర్ ఈటా. వాట్ ఈస్ ద ఎఫిషియన్సీ సార్? అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై ఇన్పుట్. W అంటే టోటల్ అవుట్పుట్ కదా, Q అంటే ఇన్పుట్, అదే. సో అవుట్పుట్ ఏంటి సార్? వర్క్ డన్ బై ద కార్నాట్ ఇంజిన్. ఏం వచ్చింది సార్ వర్క్ డన్ ఫార్ములా? చెప్పండి ఒకసారి. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ వర్క్ డన్ కదా. ఎస్, V2 by V1 V4 by V3 అంటే సార్ NRT1 బాబు కన్ఫ్యూజింగ్, చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ సార్. సార్ వాడే రైడింగ్ సార్. ఇదిగో NRT1 ln V2 by V1 plus NRT2 to ln of చెప్పండి V4 upon V3 divided by total heat given. ఇదిగో heat given అంటే ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గివింగ్ హీట్. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి సార్? ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్లో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ హీట్ గివింగ్, వాట్ ఆర్ యూ గివింగ్ సార్? ఇదిగో దిస్ ఈస్ ద సేమ్ హీట్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్. అంటే NRT1 ln of V2 upon V1. This is the heat that you are giving. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ కదా ఇదిగో, ఇదే మీ ఫస్ట్ ప్రాసెస్, ఇదే మీ థర్డ్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ ప్రాసెసెస్లో దే ఆర్ ఆపోజిట్ కాబట్టి దే క్యాన్సల్డ్ వన్ అనదర్. ఫస్ట్ థర్డ్ డివైడెడ్ బై ఫస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే 1 ప్లస్ NRT2 ln of V3 by not V3 V4 I'm sorry V4 by V3 divided by
ఏం రావాలి సార్ nRT1 ln ఆఫ్ V2 అపాన్ V1 అదే కదా ఎస్ ఇప్పుడు చూసాను కదా వాట్ డిడ్ వి సీ సార్ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ V3 అపాన్ V4 V4 where did we do it V3 by V2 1 2 3 4 ఇదే కదా ఎస్ 2 3 4 1 2 3 2 3 2 3 it should be equals to 4 1 kada 4 1 I'm sorry it should be 1 actually ఇదే కదా ఎస్ సార్ T1 T1 V1 V2 V3 T2 T2 V4 అదే సో T1 V1 to the power gamma T1 V2 to the power gamma minus 1 is equals to T2 V2 correct T2 V4 to the power gamma minus 1 is equals to T1 V1 to the power gamma minus 1 so it should be 1 actually అదే so now you equate them and you can say simply like this idigo so where is your efficiency system ra formula ante ide kada yes so sir V3 by V4 kada is equals to V2 by V1 ade V2 by V1 substitute it V3 by V4 కావాలి సార్ అంటే 1 ప్లస్ ఉంటే మైనస్ రాసుకోండి మైనస్ nRT2 ఇదిగో మైనస్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ మైనస్ సార్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇన్వర్టెండ్ సో ln ఆఫ్ V3 by V4 డివైడెడ్ బై nRT2 కదా T1 ln ఆఫ్ V2 by V1 ఇదిగో అందరు చూడండి వాట్ డిడ్ వి గెట్ రా వాట్ డిడ్ వి గెట్ V3 by V4 ఈక్వల్స్ టు V2 by V1 కదా V3 by V4 is equals to V2 by V1 అంటే both are same రా gone nr కూడా gone అంటే sir your efficiency of the system eta value వచ్చింది కదా yes what is the value of efficiency of the system sir మీ eta value is equals to 1 minus T2 upon T1 done ఇదే మీ efficiency okay yes think yes that is the efficiency of your Carnot engine ఇదే కదా yes temperature T2 అంటే temperature of the sink and T1 అంటే temperature of the source okay 8 marks PDF done okay last question ఉంటుందిరా బాబు ఇదిగో I don't think there are much questions now కానీ ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది మీకు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు లేదా సరే సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ how heat engine is different from refrigerator సరే చూద్దాం so we will keep it in the last topic ఇదే కదా yes ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి how the heat engine is different from the refrigerator సరే చూద్దాం ఇదిగో సో క్వశ్చన్ ఏంటి సార్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్ ఓకే సొల్యూషన్ చూద్దాం ఇదిగో సెకండ్ లా అంటే ఏంటి సార్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ సెకండ్ లా సార్ మాస్కిటో హేరా ఆహా 10:30 వరకు పోతుంది లెక్చర్ ఓకే ఎస్ అందరూ whoever has not liked the video please like the video okay I request all of you 110 already వచ్చింది కదా so let us aim for 125 okay increasing the slow demands ra let us aim to 125
And please download that 8 marks PDF ra andaru. Actually, even if you see this video, more than sufficient only. Okay, yes. Sir, last question sir, second law of thermodynamics ఏంటి సార్ ఇది అంటే your second law of thermodynamics simply states that what is the statement of second law sir చెప్పండి ఒకసారి. It's theoretical topic కదా. Give me some rest ra. Only 13 lines. చెప్పండి, whatever doubts you have you can let me know. Good, good. Satya, very good. Correct only. Yes. It is impossible to construct a machine that converts the total heat energy into work, or heat cannot transfer from cooler to hotter. Very good, very good, very good, very good, very good. Okay. Yes. Thermodynamics statement ante ide. What is the statement ra? It is impossible to create a machine that converts 100% heat into work done, or vice versa, okay, or vice versa, or
It is impossible. With 100%, ఇదే కదా 100% efficiency, అదే or it is impossible to convert heat 100% heat kada, yes, into work. Next, consequences ra babu. రాసుకోండి. ఓకే, కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ సెకండ్ లా. కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే ఏంటి సార్? ఇఫ్ కండిషన్ వస్తుంది అంటే ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఎంజిన్, ఇదే కదా, ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఎంజిన్ which has 100% efficiency. Efficiency 100 అంటే ఏంటి సార్? That is eta, hey babu, eta value is equals to 1. But we know eta formula ఏంటి సార్? Eta formula 1 minus Ts upon temperature of source. Temperature of sink divided by temperature of source. ఇదే కదా, ఎస్. అంటే ఏంటి సార్? ఈ కేసులో చూడండి, if eta is equals to 1, that means 1 is equals to 1 minus temperature of sink divided by temperature of source. అదే కదా, yes. That means sir, your temperature of sink divided by temperature of source should be equals to 0. అర్థమైంది? 0 అంటే తెలుసా? ఇట్ హ్యాస్ 2 మీనింగ్స్. అంటే ఏంటి సార్? టెంపరేచర్ ఆఫ్ సింక్ డివైడెడ్ బై టెంపరేచర్ ఆఫ్ సోర్స్ is equals to 0. It means, చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద 2 మీనింగ్స్ రా బాబు? ఇట్ మీన్స్ number 1, temperature of sink is equals to 0 Kelvin. Okay, Kelvin, not possible, which is not possible. అదే కదా, ఎస్. అలాగే ఆర్ నెంబర్ 2 మెథడ్, లేదా టెంపరేచర్ ఆఫ్ సోర్స్ షుడ్ బి ఇన్ఫైనైట్. సోర్స్కి టెంపరేచర్ ఇన్ఫైనైట్ కావాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. అదే అర్థమైంది కదా, ఎస్. డన్. చెప్పండి సీనియర్, ఓకేనా? ఏంటిరా బాబు? ఆర్ వి గోయింగ్ ఆన్ ద రైట్ ట్రాక్? థింక్ 10:30 10:45 వరకు పోతుందిరా ఈ లెక్చర్. 16 ఓన్లీయా? అందరూ లైక్ ద వీడియో, సూపర్ స్పీడ్గా సార్. ఓకే, లాస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ హీట్ ఇంజిన్ అండ్ రెఫ్రిజిరేటర్ కదా, చూడండి. హీట్ ఇంజిన్, స్టేట్మెంట్ డెఫినేషన్ రాసుకోండి రా. ఇట్ ఈస్ అ డివైస్, ఇదే కదా, ఇట్ ఈస్ అ మెకానికల్ డివైస్ that converts heat into work. అదే మెయిన్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. మీ ఎంజిన్లో హీట్కి కన్వర్జన్ వర్క్లో అయింది.
Sir, can you please explain anomalous behavior of water? Not required for you, ra. It is not there in the 8 mark question kada. Anomalous behavior of water ante enti ra? Idigo from 0 degrees Celsius leda from 0 Kelvin leda from 0 degrees Celsius, if you start heating the objects, general objects తీసి heat చేసి the objects will expand. అదే కానీ వాటర్ కి కేసులో అట్లా కాదు. When you take the water at 0 degrees Celsius and when you heat it, the water first compresses up to 4 degrees Celsius. దాని తర్వాత it will expand. అదే that is the only case. Compress అంటే volume decreases. No, not there. Newton's laws of cooling I did not see till this point. Okay, సరే చూద్దాం అందరూ. So let us talk about your heat engine. So heat engine ante it's a mechanical device that converts heat into work kada. Yes, and the reverse of it, reverse enti sir cheppandi. That means idigo basic diagram kuda kavali. Okay, idigo this is your engine andaru heat engine kada. Yes, what is happening sir, ide మీ source and this is your sink. Sink ante telusa, sink ante కోల్డర్ బాడీ రా, కోల్డర్ బాడీ మామూలుగా కోల్డర్ బాడీ తీసుకోండి. సోర్స్ అంటే హాటర్ బాడీ ఇదే కదా. ఎస్, సో యువర్ హీట్ ఎంజిన్ టేక్స్ ద హీట్ ఫ్రామ్ సోర్స్ అదే అండ్ ఇట్ గివ్స్ ద హీట్ టు ద సింక్ అదే కదా. ఎస్, గివ్స్ ద హీట్ టు ద సింక్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, ఇదిగో లెట్ us say heat is equals to Q1, here your heat is Q2. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, జస్ట్ గివ్ మీ a minute. ఓకే, అండ్ లెట్ us say ఇప్పుడు మీకు కావాలంటే రాసుకోండి రా బాబు. సోర్స్ అంటే ఏంటి రా? డెఫినేషన్ ఆఫ్ సోర్స్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్. ఇట్ ఈస్ a hot reservoir that provides heat to the engine. ఇదే కదా. ఎస్, టెంపరేచర్ రాసుకోండి. ఓకే, అదే. సో లెట్ us say ఈ కేసులో we will say టెంపరేచర్ ఆఫ్ సోర్స్ లేదా T1. నెక్స్ట్ సింక్ గురించి చెప్పండి సార్. సోర్స్ నాట్ కంప్లీటెడ్ కదా. ఎస్, ద ప్రైమరీ రీజన్ చెప్పండి అందరూ. ద ప్రైమరీ రీజన్ ఫార్ యూజింగ్ ద సోర్స్ is to expand the gas isothermally. Next, sink గురించి చెప్పండి బాబు. సింక్ అంటే వాట్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ అ కోల్డ్ రిజర్వాయర్. అదే పాయింట్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, opposite, whatever you want to write. Temperature of sink is generally less. T2 అదే కదా. ఎస్, it is primarily used, చెప్పండి అందరూ, it is primarily used to compress the gas. ఇది కూడా ఐసోథర్మల్.
ఇప్పుడు talk about the engine, okay? Heat engine. So sir, this is your heat engine. Ide me heat engine kada? Yes. 70 pages అయిపోయిందిరా బాబు. ఇది అందరు. So this is your heat engine. ఈ heat engine కోసమే ఇదే మీ సోర్స్. At high temperature కదా T1 temperature ఉంటుంది, and this is your sink, and the temperature of this sink is T2. చూడండి, what does it do? It receives the heat Q1 from your source. Source నుంచి heat receive చేసి sink పైన ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, అదే. So it is Q2. Done sir, done. అదే. What does it do? It receives, not receives, it transfers automobiles kada, yes. Comma, power generation plants, comma etc. Okay, done. Example cheppandi sir. Example is your Carnot engine. Next, sink, refrigerator గురించి చెప్పండి. అరే, there is one more thing that is remaining, okay? Efficiency చెప్పండి. So మీ efficiency of heat engine అదే కదా, eta is equals to eta అంటే 1 minus temperature of sink T2 divided by temperature of source అంటే T1. అదే. Now let us talk about refrigerator. సరే చూద్దాం. రెఫ్రిజిరేటర్ అంటే ఏంటి సార్? ఇట్ ఈస్ ద రివర్స్, ఓకే? పాయింట్ నెంబర్ 2. To do the work, the refrigerator transfers the heat ఇదిగో. సో ఇదే మీ రెఫ్రిజిరేటర్. దిస్ ఈజ్ యువర్ సోర్స్. ఇదే కదా, ఎస్. సోర్స్ ఇదే సింక్. సో సార్, హీట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సింక్ Q1, ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు సోర్స్ Q2, టెంపరేచర్ T. ఏంటిరా బాబు, అర్థమైంది కదా? మరి బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయరా? హూ ఈజ్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ బాబు? సరే చూద్దాం. డన్ కదా? ఎస్. దాట్ మీన్స్ చూడండి,
సిఓపి. ఓకే, సిఓపి ఉంటుంది బాబు. చూడండి, సిఓపి అంటే ఇట్ ఈస్ యూజువలీ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద లెటర్ బీటా. మరి సార్ సిఓపి ఏంటి సార్? సిఓపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డైరెక్ట్లీ రాసుకోండి Q2 డివైడెడ్ బై Q1 మైనస్ Q2. అదే, లేదా కావాలంటే T2 డివైడెడ్ బై T1 మైనస్ T2. సో దిస్ ఈస్ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ యువర్ between your engine and your refrigerator. So with that being said, andaru everything is getting completed. Okay, ante enti sir? That means your 8 marks questions have been completed. Okay, so there will be nothing more than this. Chudandi, so let me just export it, send it to you. Done now? Okay, so let us wind up with the session. Okay, good night, good night, good night. I hope this session was worth watching, ra babu. Now let us just wind up. Kani lecture end chesi mundu I would please like the video, ra. I was thinking like 125, 114 only. Okay, yes. Sir, good night all of you, good night. A very good night to all of you. Sure, let me just conclude it. Okay. Yes, good night everybody, good night. Bye.